Imbomira kani. Iwo unati vanhu vangu vazive kuti chii manje. Ndati unati vanhu vangu vazive kuti chii manje, kuti vazive kuti William Chinyanga mupenyu kawe. Vanhu vanongofona vachingondibvunza, ko Chinyanga azoita sei, Chinyanga mupenyu. Ndikati imi musandibvunze nyaya Chinyanga aiwa ndakavataura kati William Chinyanga mupenyu ari right, ndotaura naye, anombonifonera ari kujeri ndichitaura naye. Problem yake chete yaari kutaura William, anenge achidawo kuti vanokwanisa vamupo kana ka 10 pounds kuti atengewo mafruits kujeri kwaari. Kuti akwanise kufona, bhozi kufona kwacho ari kujeri kunoti dhurei, saka raida kuti William vanhu vanokwanisa vamupochi vachimupawo ma 10 pounds. William, Dawidzo, kujeri kauku everything zviri censored kujeri. Kujeri kwakaipa bururu, everything zviri censored. Hakuna nyinja unowana chiri raw, bosi vanoprotectawo nyika, vanoprotectawo zvimwe. Bosi iwewe, urikuona iwewe you are not a criminal, handiri kuona. Iwewe you are not a criminal. Kune macriminals imomo kuti vakanzwa news dzepanze ka. Iwe ndozvisana I was a prison officer ka ndozvichazonzwisisa. Macriminals kuna imomo mjeri William. Mune vanhu vanoita mari, vari macriminals vaita mari panzamo. Saka unoona manje kujera hakusi right. Saka ma prison officers they try to prevent your link and the outside world because vanenge vachityira kuti zvakawanda zvinoitika, and inini I'm a prison officer I can tell you kuti taiona zvakawanda zvinoitika kujeri. Mune vanhu vakatongerwa kuva mumakore ese mukati. Anogona kugara kuna but William havana kane basa nechinhu, vanototumwa nzita takati rova munhu Dawidzo Chinyanga kutodzakuyedzera makore ari makore kare. Chinyanga vanhu mafans ako they are missing you. Mafans ako varingotaura vanondifonera every time. We are missing Koma Chinyanga, but ndovataurira kuti chi are you okay, ugere zvakanaka here? Ndagara zvangu zvakanaka, but iwe nyaya yekuti nyaya dzekuti uri munhu mutema muno. Aiwa idzodzo haupuhwe mabasa, haupuhwe nekukasika. Vamwe vari kutoti vanenge vachishanda vachidai vachitaturwa mari yacho aiwa idzodzo vana vasakutumire mari varoda kubhadhira magetsi nemvura nezvesoko vokutumira iwewe munhu mukuru mari uri kuboarding kuzimbabwe. Aiwa bati ndakabhenge ndiri kuboarding boy, ndakabhenge ndiri kuboarding school. Aiwa ndinombosiyana iyoyo boarding iyoyo and then plus kumahumbo ndiri kumusha ndichita mahumbo but wadzidza Chinyanga wadzidza zvakawanda umu handiti?
mari unoyatsonzwa mwari vachikuudza vachikuti Yesu right Martin makadii mari unonyatsonzwa nokoriri 3D everything ukawerenga bhaibheri ukanonzi Joseph anga ari mujeri unonyatsonzwa kuti ndozvaaita ari mujeri izvo Popa akanga ari mujeri ndozvaaita unonyatsonzwisisa saka kasiyana nekwamunoenda muri kunzo. Yeah, I know, but given an opportunity, Dawidzo, Chinyanga, phone yacho pamwapera. Apera mari, I want gaiti ngokumbira vanhu vamusendere mari mhani vanazombomunzwa achitaura wanozomuti anopererwa nemari but gai tokumbira vanhu tikaita ma10 pounds kana tikamukandirawo akaita ka100 pounds anombofona tikanyatsokurukura. Ko mari yako widzo komana ko wangopera mari here. Ndapera mari yangu yatopera baba ndatoita imwe vanopa ma50p every day ma50p like job seeker allowance ma50p asi kuti unyatsofona ndati kuti unyatsofona kana kuti titaure kana for an hour or so unoda mari roughly vanongaida mari ndikuyatsofona kutaura kwen hour panopara 25 pounds. 25 pounds? Yeah, 25 pounds. Hey. Saka kodhura kufona. Ndikaisa kana ka 50 ka pound apa ndopandobvara nemika 32 minutes. 32 minutes. Then kana ndichizodha ndamari iri una account inonzi spend ine mari yakatumirwa like now ndakatumirwa mari mwana wangu akaenda kuuniversity saka mari dzekuuniversity dzai mawana dzai aiwa but Dawidzo Dawidzo Chinyanga yes. Saka chero munhu boss ongone mafanza akawandisa ka vanhu vari kukusuwa chero munhu anogona ngokutumira here mari chero munhu akangangofila kuti hainini chero nangu ari kuZimbabwe kana kuAmerica anogona ngokutumira mari ngotora prison number yangu oenda pawebsite oti prison number yanga prison number yangu A2870EX yasiyana yaMandela yangu inonzi A2870EX asi nyaya dzangu naMandela dzakafanana. Aiwa hatisina kuzva iwe Dawidzo hatisina kuziva nyaya dzako dakuziva kuti kana kutumira mari vanhu vakada kutumira mari chero munhu wese anogona ngokutumira mari here bozi ndomubvunzo unongoenda pawebsite HMP emergency prisons inobva yangu prison because vanhu vazhinji vanenge vachingondifona ndiri pachitsuwa zvakafanana manita akanga ari kuRobben Island ndiri pachitsuwa anonzi paShepen Island ndiri pachitsuwa pekuti kana kutiza unongoenda kuda kwaunoenda ungatiza iwe ungatiza uchienda kupi haunopara mhosva kasaka unotiza uchienda kupiwo hakuna kwaunoenda alright uyu mfana muterrorist akambotiza mujeri uyu anga ari panext door pangu kusero pasero number 22 ndiri pa23 anobhaiza akabhaiza mfana uya akabhaiza ndakazobviswawo ndakunzwa kubva ndaunzwa kuswane side kuno akabhaiza ko jeri nai unoziva kuti UK chitsuwa unotiza jeri uchienda kupi beta nai hakuna kwaunotiza uchienda kuno chitsuwa chino ichi kuti ubude pachitsuwa panapa
Na UK is island yakasiyana neAfrica kana America kwauti wotiza wopinda muZambia wotiza woenda kupi. Akafurirwa because kuwanzoti governor akanga aripo munhu mutema kana jeri ndo akawanda kuseka maofficers akawanda ikoko ende vanenge vachiita zvichikribiiracho harina funding yakakwana. Dawidzo pandakabva kukoti ndakaendwa kujeri iroro Chinyanga ko wakadi kumutaurira nyaya yachidhumo namasende kuti iwe kwaruda kutiza uku kuda akambozviita kuZimbabwe akapfuriwa. Ndaziva kuti ndopfungwa dzanga nadzo ndakatomusiya wariko kundichiva kuti vakazotiza ndatowa kundava kune rimwe jeri. Right, but da umbonditaurira chinhu one chauri kunyanya usiwa sereki iwewe chauri kufarira kudya chausiri kuwana chii? Kudya kwenyama. Ikoko inyama chete ka ndo madyiro avo ka. Ndikudyoka zvangu hama maoko. Aiwa haputseki watanga ndakusuwa bhururu wangu. Kunoku nyaya iripo ndekuti inonzi kantini unosira zvinhu paonline shop kuagosi nekutesco but zvinhu zvacho zvinouya zvinhu zvetype emaprisa zvinhu zvine maplastiki zvemabhotoro hauzvioni ende taimbowa nemafiriji mafiriji aanenge ari kunzi ada kugadzirira kune zvikuitika saka kana ice cream unotoisuwa kana unozoba nyama dzakanaka mabifi zvese pataabvira kutenga but mari yayo hauibate everything chechitanga ma7 pounds 10 pounds anoita mari nejeri. Aiwa I think beef kanoita 5 pounds kakapini kebeef kamunotenga kaflorida kunokanoita 5 pounds. Aiwa zvachaitaka zvachaita tichangochema nemafanza ako bhozi vanhu vakawanda vanongondifonera ko William wasuwa ende unoona kuti pati yawakarwira yawakafira izvino izvi vakutengesa musangano shamwa tatakahwina masitsi vakutora masitsi vauda kupa zanu unorwadziwa kani hausozvizi kune chimwe chimudhevere changomukawo kubhuruwayo chinonzi shavangu chikuita riko mamembers of parliament chamwari. ndikadai Dawidzo aripo so uchirwa live inotyisa so usadaro kumana kudaro isi tiri kujeri kuno tiri kudya nhoko dzezvironda nenyaya yenyika iyi kwakuta munhu akukananga zvingasadaro. Shamwari akangomuka zvikandiri secretary general weparty nini akatonyora matsamba akurikola vanhu nezuro akanyora is committing fraud akanyora tsamba nezuro inyaya dzakupe akapinzwa uyo kupe uyu ari kuenda nerweseri ndiye ari kuita zvese kupe. Shamwari akanyora kuparliament hanzi mari dzinopiwa maMP dzopiwa mapolitical party hanzi munopa inini akuzviita iye ndiye party Shamwari. Ndiri kutaurira hakuna kumira zvakanaka. President wedu chamisa chawakanganisa ndechekuti wanesa kupe kupolitics hakuna Shamwari. I think koita human rights activists tofunga nemwoyo mapatijena anofunga nebrain saka vanongofunga zvekutsotsa chete zvekungoti mari iri papi nechichi munozoona kana zviri kuti kana munomindire munoona vanhu vari kuchema kugazwa kwavari kuchema asi muri kunzwa zvekutaurwa zvekutonetsa muri kuona kuti mapolitician anofunga nemusoro maactivist anofunga nemwoyo. Kunge iwe vanhu ndosaka vanhu vachikuchema because iwewe ka waishandisa brain waishandisa moyo wako kuda vanhu vako uri kuona but mapoliticians hatina waya Shamwari
ya ungantaura kuti munhu angangonyora tsamba kuti mari yemapolitical parties ipainini ari ega ari one, just imagine. Hapana kana chaari kufunga haatombozva kuti baba nyaya tine 60,000 80,000 vanhu vekumatebheri vakafana neguku rahunde haana musomuna musoro make akaiswa inonzi divide and rule nezara ndekupa vanhu mari mari munoziva kuti game yacho kuti vachaite chinhu pasina kupuwa mari ukangonzi mari iyo famu iyo watopinda muchuni chuni iriko mazuva ano saka chuni iyoyo ichaita kuti vanhu varegedze kutarisa bhora mberi kuti kamari kauri kupuwaka hakana kanonzi mayopiki ndike padhuze but upfumi hwako uri kumberi zvakafanana Joseph ari mubhaibheri kuijipiti kudai akarara nemukadzi wafaro kudai asina kuzoita kana mambo wekuijipiti but akaita mambo wekuijipiti mukadzi wafaro akaguma akutoda kuti Joseph achindiroora ere unoona panyaya dzacho zvazvinotopindipuka kwezvinhu vanhu havasiziva kuti kunyengerera vanhu vachikwadza maelections vachiriga vachidii zvese zvinhu izvi zviri kuita kuti vadzokere pasi pashaya development asi vakangotsungirira kungotonya kuti let us have a big step ahead zanu zvinhu zvone uchaona nyika ichaita maguta zvese mabhuletini aitaurwa zvaakutanga kuita azviti kana vanhu vakatarisa tumari turi papapapo tusina nemusoro weso kwezvikwambo chinyanga unoziva chete ngoti hatina wakatagara tisingataure but ingadai ndakuupdata pakaitwa maelections apera aya kaya SADC yakatuma election observer mission ndobva yataura ikati maelections they were not free and fair. Saka ezvinezvo SADC yatuma delegation iri kuenda kuZimbabwe. It's likely maelections anogona kuitwa patsva because vachamisa vakabvuma government of national unity maelections anomiswa but SADC yakataura kuti Zimbabwe haisina president saka Mnangagwa haasi president weZimbabwe. Ndo zviripo I know kuti ZANU-PF is not an elected government from the beginning. ZANU-PF iri kuda unity. Pena nesimba kuti SADC ine simba here zvakaita ECOWAS yekumusoro kuyo ine simba yekuti kana yati uyu hapo anotopinda otobatsira na France oti ngati ndo zvakaita isusu ndo takataka mujeri munomu ichiita zvekungonyora SADC ichiita zvekutaura pano takagara taziona timbomira tendai timbomira takabva kure nenyaya SADC yakabva ichiuya kubva kunana Zambia kumugaba ariko mugaba achibhadhara mazimari kuSADC achiti SADC inogara ichitengwa ichiita zvese kutaura kweSADC ndiko kuda kuti kuite government of national unity ndo zvavanenge vachida but havakuudzei pachena uchaona that is the solution iripo ipapapo. Yeah, but kuitwa marirani akaitwa kunorohwa munhu kunofa munhu Cuba don't why would SADC be going against their own people they support if it was like that? This time is different. No, this time is different. This time is different. That's what Chinyanga. Yes. SADC ine masimba because andinoona kuti bye takamboenda kuDRC kunorwana nemarebels bye. SADC yakaendesa masoja kuDRC but vanga vasina kutaurirana chete neUnited Nations dzimwe nyika dzakaramba kuenda. Alo? Uruzvinzwa? Izvozvo iZimbabwe yakapa press bona itine vanhu vari kufa kuMozambique uko kune Al-Shabaab iri kuuraya vanhu akaenda SADC here yakambondorwisa here yakanobatsira vanhu vari kufa here ndo patiri kutaura kuti SADC this time inenge irida kuruma inenge ine mazino mapolicies acho akagara aripo but anga asinga-implementwe because vaita chibrotherhood
Saka now chibrotherhood chinenge chaakupera because pakapinda mufana anonzi HH wekuzambia uyawo. Pakapinda HH wekuzambia uyawo. Saka from there panenge paakuratidza kuti pane chiedza kumberi uku. Vanawo guidelines vakanyora guidelines avo kuti guidelines akati vakakota sections acho vakataura kuti sections zeki yakatadza kubata sections iwayo, saka elections were not free and fair. Ndichazoti bongozozo vakatonyora bongozozo ezeki vakatonyora report yacho hadaina naenda kuverengera vakatonyora zvese vakanyora vakamudaidza Mnangagwa anga ari kuAngola vakamuudza Mnangagwa kuti you are no longer president, nullified. Anditoona ndosaka vakutumira delegation chatiri kutaura ndechekudai kana Mnangagwa anononga president chatira kubvunza kana wanzi president nullified president iye achiramba aripo kana wadaro simba rawo acharamba achiexecuta ma-goals aya toda kuti sadakititire transition government yotiita ma-elections ari kumonitwa nesadak yoisa inonzi seki inotisa the seki sadak election commission inomonita muZimbabwe, inomonita kuSouth Africa, inomonita kupi muri kuona zvandikwedza kutaurawo tiri kuzvinzwa David kuti nyika yega ive ne-election commission yayo iripo kana South Africa kana chichi kunoramba kuchiitwa riki, hapana chatinobudisa. Ameno miratimboona akaitwa ma-election akaitwa muRhodesia 1980 kwakatoitwa transition government timi tachiri ndiri pano but kwakaitwa transition government kwakagadzirwa seki itsva election commission yakanga iri itsva serious meat yakanga iri kuinkuza vanhu vese pakabuda ma-elections echikwadi. Chinyanga, unoziva here kuti SADC iri affiliated ku-United Nations? Of course. Saka that can happen. Zvarutaura izvozvo can happen because SADC is affiliated to UN. Saka zvinogona kuitika izvo because 1980 UN yakazviita. Chirikuitika ndechekuti muri kuona ndakanzwa inini ndiri muno mujeri kuti vaMnangagwa vakaenda kuRussia towards ma-elections. vaMnangagwa vaenda kuRussia, vaMnangagwa vakaona kuti China, president wekuChina vanhu vari kunetsana neUnited Nations vachiramba kusaina mamwe matriti. Varamba kusaina mamwe matriti vanhu ava vari kuita zvavanova. United Nations yakavatarisa kudai. But kuitika ine zvikunana kuzasi uku kunana dzavo. United Nations yakangotarisa kudai ichimbotaura yakuva chinhu chisina mazvi kuti chinhu chiri kutonga iAmerica ndo inotonga kana America yati chakati ndo zvinhu zvinoteererwa izvozvi. But wakazwa here kuti
Zimbabwe rinofanira kugaranisa kuti America ite fake Zimbabwe. Wakanzwa here kuti seneta wekuAmerica akataura kuti nyaya yeZimbabwe beta tiisvitse kuna Biden. Yozwa here? Yakusvika kuna Biden. Because ndaitaura nevamwe vanhu vandaitaura navo nezuro ndikati unoziva here kuti Biden ndiye akaita kuti terrorism iite shoma kunana Iraq. Akaenda ikoko akanonyora maripoti akahenga Saddam. Vakapinda muLibya ikanetsa vakahenga vakauraya chironzi chiGaddafi chiyachi. Ezvezvi now tatarisana nebiggest terrorist in the world anonzi Emerson Mnangagwa. Iye handi muri kuona panapa inini munoona ndiri mujeri muno. Mukatarisa maspeech angu pekutanga ndakataura kuti America, United Nations, ndiye mubatsire Zimbabwe ndosaka ndiri muno. Hakuna chimwe chandiri muno nekuti tine Britain yakuda kudya lithium kumusha. Anorara nezano. Ndiri muno saka Britain kana yaregedza umambo nezano uyu. Ndo pamusaona pachi. Yeah, but I think British government manje. Britain inoteerera na kana kusina simba kumusoro kunoku hakuna chiri kuitika. Yeah, but chiri kunakidza Martin. British government has been debating about Zimbabwe and vakatotaura that there is no re-engagement between Zimbabwe and Britain anymore. Saka, it's a positive move. I'm telling you. They've debated it extensively in parliament. Madebates acho chere kuti kana uri kujera akwanise kumaona, otherwise taigona kurati kusendera kana mavideos kana chiuchiona vachidebate. They are serious this time. Vakasiyana nevamwe vaimbonyengerera zano ava vakatotaura kuti no zano haifanodzoka, Zimbabwe haifanodzoka muCommonwealth. Aya, very soon unobuda very soon. Yeah, definitely. Dai pasina kuti vana prison vanosensaka taikutumira kana taimadownloada kusaka pama-DVD uone how they are debating in parliament. You enjoy it. Article 17. Article 17, the prohibition of someone's right. Exercise, extremist, government, yakataurwa nyaya yesikala yakutonetsa vachichema kuti kunyika kumwe vari kudai wobva tabona uriuisa mujeri yachikoibrii atimope 17 kunditorera masimba emarights avo ekuti muno mapurisa akatanga kusudza vanhu achitsika vanhu achibudisa vanhu varume vachikikwa musoro vachibuda brain woti munhu ataura kuti onai zviri kuitika izvi wobva wamuisa mujeri. Something is wrong. Aiwa, yako miscarriage of justice, Dawid. But I think zvinogadzirika because chakanakira muno muUK ka ndechekuti these cases anoenda for reviews. Unozoona after kana 10 years wakudaidzwa unzi William yautore mari yako yakagarira mujeri mahara wotokombanzetwa. Mune mtemo. Ndakamona mumwe kumanchester tinomona pane mapepa atinopuwa mujeri munonga inonzi mapepa emujeri. Tine mapepa emujeri muno. Mapepa emujeri tine inonzi jail mail. Toita hanzi conserve saka inonzi converse.
anobudisa nyaya dzenyu dziri kuitika majeri ese nevatu vandozi nyaya dzatinotoonawo zviri kuitika. Takaona uyu akanga aitwa 17 years ari mujeri achinzi akarepa iye asina kurepa, asi achiti achiramba kuti handina kuzviita. Ukaramba kuti handina kuita chinhu munogaramo. Akafanana iyo nenyaya yangu ndakanzi 4 years but ndinogona kuramba nekuti ndiri kuramba ndinogona kuti kana 15 years ndiri muno. Hayi kana nyika ino hazviitewo idzo. Uchaona kana ne4 years dzacho idzodzizi vakanyora papiru mapurisa prosecutors kazi akaramba achitinetsa tichive westarama dzedu akarudza apiru inenge yakuenda ku15 years. Vakandinyorera rimwe zipepa pana. Munomu mune mutemo Dawidzo. Munomu mune mutemo. Ndo mutemo wacho iwowo. All right, guys. Inini ga. Tiona vamwe kunoku vakauya ane 5 years ava mu19 years asitabuda kuinda wachiko chakaitika unzi takaita apiru ndikaramba ndikaedzerwa ikati 7 pandazidamisikanzwa mujeri ndarowana nemumwe munhu aida kudidi mukarowana zvibhakera masaira unondongwa pandazedzerwa dzimwe 4 years ene zvaane 19 years munhu akanga akabuda 15 years ago. Aiwa iyoyo nonzi Dawidzo andinoona munhu paanotongwa kujeri paipai anonzi tokutonga kana kuti 4 years tokususpendera kana kuti 2 years handiti inonzi remission kujeri. Saka remission iyaya inodependa on good behavior. Ando munhu kana asina behavior yakanaka kujeri zvavo zvokuti mujeri uye unogona kurwa nemunhu unogona sei but zviri hazvibvumirwe nemutemo. Andiri kuona ndakapuwa makore mangani ndakapuwa 15 years. Wakapuwa 15? Ndakapuwa 15 asi pachemwa zvikanzi wakazodai zvikadai ene akatopedza 3 years achinesika nenyaya akaona akaita depression akazodai zvitaurwa magukazi hakutina jaji ndakudzidzisa kuenda pa4 years. Muri kupaona mayazizvo suspended this da ende tobva tanyorwa neuyu maminista ari kuti vanhu vakaita nyaya dzeterrorism akaita kana musikanzwa mujeri kana kungoita kanhu kadiki anotongoko avakuda kubudisa vanhu veterrorism. Aiwa irimi Chinyanga prison system yemuUK nesystem yekuZimbabwe hazvina kusiyana. iBritish system. iBritish system. Saka problem nyaya yaitika pai ndaizviona ndiri prison officer kuti waiti munhu munotora prison handiti momisa kujeri mamisa kujeri ka prison auya anosvika mujeri oestablisha oita monya oita sei anenge akuita kuingenja zvana kana geism achirwatu vana vasingade achita sei. Saka at the end ka vanongoramba achibvisirwa remission kusvika munhu anogona kudzoka kumaximum sentence yake achingobvisirwa remission. Handiri kuona ndosaka achitaura kuti system dzacho hadzina kusiyana. Saka dzinongoda good behavior chete. Ndakapuwa 4 years every year ndinoenda inonzi paro. Saka kupera kunana December ndichaenda futi yekuti good behavior watu unogona kungobudiswa jeri wakapfeka watch pagumba yekuti unofa kudai uchidai tag anima. Munomo jaji akati Chinyanga hapo kubuda mjeri tofa utanga amboita 3 mjeri kudzaka aiwa zvazvia kungonyora Chinyanga majaji ese ndo zvaanoita kungonyora but zvezve majaji menzi ayaye kune kwaanoenda kunotwa reviewed futi unoziva here. That is not inenge isiri final judgment zvinonoitwa reviewed futi zvaitwa reviewed
unogona kudzoka wachinzi munhu makamuconvicta zvisizvo makamupa sentence isiriyo handiri kuona zvazvinoita aiwa without appeal chaicha imbonzwaka without appeal masentence ese anoitwa nemajaji nemachief zvese zvinoenda kunoongororwa izvozviya futi ndosaka uchiona majajisi mazhinji achizonzi jaji uyu ane mawhite paper uyu ane mawhite paper that means anenge ane nyaya dzimwe dzinenge dzakaitwa reviewed dzakaraswa achinzi agone kutonga. It's not just an appeal chete but wangu jaji uyu akanyata zveutsinye aisekera pesa apa maimuona paiatisekerera muchipamari yakuaa ndichitoti munhu akanaka uyu akachinja ungerwa aiwa aiwa vazhinji vacho majaji aya anoita mawhite papers vazhinji vacho don't worry uchazoona kuti ukanyatsodai kuti uri pane intaneti unonyatsoresearcha ka wanyatsoresearcha kuona kuti jaji wakati ane nyaya ngani dzakaraswa after mareview emacases iwaya problem inoitika ndeyekuti vanhu vacho inzwaka chino problem inozoitika ndeyekuti vanhu vacho manje vanenge vachiitwa macase reviews indakaita forensic ndiri kutaurira from an experience yeforensic mawhite papers aya majudges vanopuhwa akawanda unotozoona umwe jaji ka panyaya dzaakatonga kana akatonga nyaya 20 18 dzinenge dziri mawhite papers anenge akagona kutonga nyaya 2 chete handiri kunzwa saka it happens zvazva zvekuti nyaya dzinoenda kufoma reviews but away from your appeal nyaya dzinoenda kuma-reviews haiwa kungotaurawo zvangu zvekungotaura but ndakamirira appeal muri kuziva umpu hwamakauisa hwamakandipa maagents amakanyorawo aiwa iyoyo ndeyedu tinozokurukura ndeyedu iyoyo ndeyedu bhozi iyoyo ndeyedu apa tautaura apa uri Rome Chinyanga I miss you man hey aiwa uyo munhu uyo I miss you definitely I miss you unoziva kuti Chinyanga unoziva here kuti Chinyanga uri kuziva here kuti mukadzi aya anonzi Barbara Rhodzi anga ari minista kuZimbabwe akanyangadisa mupurisa haasi kuwanikwa akanyangadikwa haasikuwanikwa dzakaenda kupi akauya last Monday ari muno muUK akauya last Monday iwe ndakakufunga so ndakachema ndikadai Chinyanga aripoka ndatotravhela kuenda kuLondon nhasi ndaizati pekurara ndopawana ndainovhara embassy yacho yese musi wandakatanga kumufonera taura naye akachema kutema kubongodzora mhere kuchema kuchema ndikati haiwa itokei ndiri fine akachema kubongodzora ndakatakura misodzi yake ndiri muno musiri pafoni apo kunzwa ndibongomora kuchema because ndikati no ukaona uchibva kudaro kusafa injustice kufila injustice kufila that bold there is something wrong there kufila that description yekuti I'm quite haasi kuoneka vamwe vati zvakaita toti mukadzi waidedzamara itaedzamara haasi kuoneka hatina kuona bodi rake but ine zvikabvunza kuti vaitaedzamara akatarisa maziso ake kuti itaedzamara will come in the house one day ari kuramba muri kubanza zvanotaura ati conviction iyoyo yekuti there is something alive something is alive something is wrong but something is alive itaedzamara ndakanovhara mukana takabhara mbasere dzina riri pabereka ndineka I know. Ndakakufunga Dawidzo ndakakufunga.
ndakakufunga ndikadai Chinyanga aripo. You that don't get it out of Bakure, you that could I don't know if I'm bazooka and Turama video. Vakomana, imi muchirega ndikusiyai ndipedze basa rangu kainini. Aiwa, maita baba. Tarai mafadza angu ndoda mari musikara manpandoya ndozotaura nawo makadi atitori zvenyika zvekungotaura kungofara. Aiwa, alright, aiwa. Ndikuita zvinhu ndikataura zvenyika vanenge vangu ndibva vanozondibrokera mafoni. Aiwa, zvenyika uchatauri zvako bhozi. Iwewe you have never been that radical anditoona. Uri munhu wevanhu, uri a human rights defender, and the people are missing you. To be honest, I want to be honest with you, people are really missing you because you are the only person aipa vanhu hope kuti Zimbabwe ichanaka, varume Zimbabwe ichanaka. Now vanhu varungo Twitter nhasi kana nezvino pana itomboti ko Chinyanga ari stay akomana. No, people are troubled, to be honest with you. They are like crying. Where is Chinyanga? Because you always gave Zimbabweans hope. You were a peaceful preacher. People were like, guys, we are really missing something. This is just about the Mr. Yuda just about fire. Mugabe achisa neta izitaenda mberi chiti pasina Mugabe tamira takachika gumbo Mugabe achineta vanhu vachiti iwe uchadzikwa iwe kunana 2003 kuti zvichineta pasina Mugabe aiwa Mugabe haana basa haana chinhu zvechiwa ndeuri kunze kwenyika kwezimbabwe haitoita zvaunoda munhu. No, it's okay. It's okay, Dawidzo. What I will do is I will just urge your fans. Good. No, I was talking to William Aru prison Anfonera. Boss vanu ndikawataura kuti William Anfonera vasina kunzwa voice rako vanonga kuti William ari kunye Shepherd anonyepa. Saka what I will do is ndichakumbira mari then ndokusendera mari yacho wofona ongoti hai vanhu vangu. Munangagwa haana basa. Munangagwa achangobvawo Mugabe chaiye akapabva Munangagwa achapabva chisingaperi chinoshura. Taura hako. Simidaiti Zimbabwe haifi yakatongwa nemunhu mutema akapabva. Musambotyiridzirwe nekungoona zvimu mukati haiwe teru nanondirowa. Musatyiridzirwe nekuona Goriati. Muri kuzwa. Ndozvakangotaura maZimbabwe nemazowaudzawo izvozvo. Musatyiridzirwe. Yeah, definitely. I urge them Zimbabweans would know. Musanyanya kuvhundutsirwa zvenyu. Hapana chisingapere. Mugabe was more brutal. He went. Mnangagwa is brutal. Is going. Saka. Smith was even worse than Mugabe, but yeah, he went. Yeah, Smith was worse. Mugabe, he went. Gaddafi was worse than Smith. He went. Saddam was worse than Smith. He went. So, apana Singapore, everything. Chine. Apana Singapore, chine. Musanyebezerwe, muchinyeberwa, muchikirizirwa. No. Warikuenda wakiti ndichandi kuti ndakupanga ndakudai abdication zezimwe. Azvina nebasa musachikirizirwe, musanyeberwe, don't be myopic. Musaite meno padhuze. Onai zviri kumberi. Yeah, I know Dawidzo. Kuti vanhu vachafara stereki vakanzwa vanhu vachitaura naChinyanga because vanenge vachingoti Yudha anotinyepera, hanzi Yudha anonyepa. Vanhu vari kumajera vafona vajaira majera ekuZimbabwe yai kuti you don't call kana wakufona kuZimbabwe. What we do when a prisoner is phoning, what we do is I speak on behalf of the prisoner. You will be telling me what to say to your relatives. It's different from
United Kingdom, where you can ring, people can talk to you. Yeah, definitely. Yeah, taurago. Magumbeza unofuga akasiyana nanofuga Mnangagwa cannot buy them. Chikafu chache chandopa medical attention chete medical attention kuti ndikango ndikutemwana musoro unopana skwera pazana kungopresa bhara pazara kubatana na nesi makea weka vasuka wakutuya wachidibata wachidi wete kana zvaitopo ambulance yakutuya bandende hangu kuenda ndakaenda kuhospital unenda one mavicheni mamwe anorema yekuti akasiyana. It's a police. It's a prison police kwese. It's a prison police kwese. No, the British system prison yawoga. It's a first class prison system as compared to Zimbabwe. Zimbabwe was like that, but unfortunately things went down with these idiots who masquerade as a government whilst they are not a government and on. Yeah. Ndakaya neimwe picture ndairatidza maprisoners ndakaya nepicture yemaprison ekuzimbabwe ndakakaisa mumafairo mapepa ndikatoona kurara kunoita vanhu vekujebe ekuzimbabwe kusei zvavari kurara kunge vari musipi yemasdesi ndikati ndokurara ndomusere hwani It's pathetic. It's really pathetic. It's really pathetic. We should have just maintained the British system in my prisons. By now, Zimbabwe is in first world, but unfortunately, hey, Madara, they messed everything. Yeah. But what I always tell them is, guys, make these prisons better, because if government change, obvious 90% of them are prisoners who are outside the prison. Yakunetsa phone yako yakukatakata. Chirega ndikukate wewe anditika. Phone yako yakunetsa because anchanyatso kunzwa. Varingateerera ndakambotaura nemumwe akandifonera ndomutitaura neshona otaye pashepati ndiri kudhila nemhuka idzi mira dzitonzi kuti ndibati mhuka ndikatosadaro vanzi mhuka idzi ndikatosadaro ukandakuzokukata zvikazaiwaka uri kundikata kuti ndiri kutaura nemhuka dzakateerera idzi ndikati hausadaro. Dawidzo, iwe orara zvakanaka handitika. Thanks ka. Shapiro Thanks Shapiro. Dawidzo. Thanks. Iwe orara zvakanaka rega ndimbopinda pashow pangu ndimbotsvaga mari ndimboona kuti ndingakubatsira sei kuti ngaona masendere. Wagona umbotenga mafruits. Umbotenga mafruits nemafuta. Kune kusina mafuta ekuzora unoita unge kabakayawo. Yeah, varungu is problem yoti varungu havazore mafuta. Saka totoziva kuti unokuda Vaseline handidi. Saka ushena dzoneke zigakarawo rakaita shena saka manje kunokuita shena iyi unongura wakaita ungega undifungidza ndichiri kampani ndichifudza mbudzi. Chirega udaro wauzondichemedza chirega udaro iyoyo watanga manje. Unoda bharu ndipfemuka nechando. I know. No problem. But anyway, pane zvinhu zvese takangotaura Jimmy ukaona hauchatoti ndakutosana maita ndane ne six pack dumbu kudai unoda six pack kuita mapatani kudai also
Aiwa Simbi, ndo kwaunotwara irori ikoko wotoswera wakuenda kujimu because kune kusina chekuita ukada kugara uri musero unorwara saka unoenda kujimu kuonomhanya uchisumudza simbi. Saka wakangokonfainwa samwe kokuti imbogara panapa tozokusiya uende kumba. Aiwa simbi dziri kusumudzwa aiwa but dzida kuti wasumudza woskodya mukaka woskodya beef woskodya kutukisa maproteins mumwiri. Mune library padhuze library iripo ende bvunzaiwo sisi wangu ari pavo mayashingi anenge arara mayashingi ndiri kutora rimwe zitesisi resainzi randakazodiscover ndikati tainyeberwa naisaac newton 1715 achitaura zvisamusoro ndakuzviona ndikati but pane shortage dzemamaterial book handidai apera mari awa achitaura thanks. Yakata shame. Guys, hey, the problem is I can't hear properly, so I can't put my phone on the this is the Williams Chinyanga. Sorry guys, I was talking to the Williams Chinyanga. I know that I didn't want you to listen to it. That also could say what is doing. Angakapiwa makore mangani. Chinyanga akatonga iarutakapiwa 15 years. And then they were reduced to 4 years. Saka arugara 4 years mjeri. Anyway, we all know he did not commit a crime. He is a human rights defender. He has been defending. The day he was arrested, I think on the video that led to Chinyanga's arrest, I was there. Listening to what he was saying. And he was emotional, he was crying. Because he has defended the people of Zimbabwe for quite some time. Sorry, phone yangu ya kuzima. Sorry guys. Ruby? Ngandi gro charger, phone yangu ya kuzima. Charger yes, Samsung. Yeah, my phone is about to switch off. Oneka mwanake chikoro naume, kamwanake chikoro amai naume, kamwanake chikoro chete naume. Naume, amai ndinyengerei naume. Ndinyengerei naume, amai ndinyengerei naume. Thank you, ladies and gentlemen. Hands mkoma yuda say hapo ndakasimba wizo zviri kufamba ere. I was talking about ko ma white paper manga mchitaura anokwanisa kuti kana abuda arambe akagara ikoko ere. I don't think the Williams will be deported. Those are just assertions, but he is not gonna be deported to Zimbabwe, because we all know, if you follow what has been happening in the United Kingdom, we've got a member of the Central Intelligence Organization here who came and claimed asylum. He was denied asylum by the Home Office. He appealed against the Home Office decision. And the judges here clearly stated that what he divulged in regard to their operations in the CIO back in Zimbabwe, it makes him being targeted. And once he steps in Zimbabwe, he will be locked up. Heinz Philip Machemedze, that CIO guy, who confessed here that they were abducting MDC or opposition members, and they were removing their teeth
they were like pulling out their teeth using a pliers without anesthesia. That was the pain kills you. Ukanzwa zino kana pane munhu akamborwara zino panapa unoziva chinonzi zino chii. But this guy said they were using pliers kudzura mazino manyowana asati risingarwadze risingazunguzike kubata soti munhu achema vachidzura mazino. So they were killing people. And then the court decided that he should be granted leave to remain in this country as a refugee. This is how law is skewed. William Chinyanga is a human rights defender who even condemned what this Philip Machemeze was doing. Because Machemeze committed human rights abuses in Zimbabwe. I don't think the British needed to protect him, but they protected him. So if you look at William Chinyanga, he protected the rights of the people of Zimbabwe. He cried when people were being shot. And he protested against injustice in Zimbabwe. And he was put in prison here. So I don't see that they will deport him, because he is probably target number 2 from Shepherd Yuda. If he goes to Zimbabwe, that's it. You won't see him again. I was talking about a policeman who disappeared because the minister threatened him that I will deal with you. Until now, nobody knows where this policeman went. Is nowhere to be seen in our country. Saga, we have got quite a number of issues, ladies and gentlemen, that are at play. You never know. We are foreigners in this country, and on top of that, we are black people. The skin color has got a lot of disadvantages. 1, we are foreigners. 2, we are blacks. 3, we are refugees. Anything can happen. Even if you get your papers, or even if you get your stay or citizenship of this country, if you read those papers that you get when you are granted citizenship, it clearly states that if the British are happy, or if they feel like they've protected you enough, they can withdraw your citizenship and they can send you back to your country. A lot has happened. We all know. A lot of people have been deported with the British citizen. What about a passport here? British citizen here. Uchirowa pasi. Wando kukwidza mundege ukudzosera kunyika kwako. So anything can happen. And also, I always tell people, kuenda kujera akusekano. Nobody chooses to go to prison. It happens in life. You can go to jail, to prison, by committing a crime. You can go to prison by not committing a crime. You can go to prison by aiding a crime. So, pane zvakawanda zvinoitika. And are those who kill others indoctrinated, or maybe they are given millions. They are not, most of them, they get nothing. Mkoma Bright, they get nothing. If you go to Zimbabwe and see, remember when I was talking about spies, kunema intelligence officers, because they are agents. My intelligence officers, they recruit agents, and those agents, agent being used on one thing, on one mission only. You understand? So, quite a lot of things happen. Most of them, I say, indakaramba ngati haasi masiyawo because masiyawo chaanora mari yake yakakwana kuti basa rekuenda unouraya vanhu. Those are just agents varongotorwa kunzi motikari unouraya munhu. Maswera se paida zviri se hope dzapera panoona muri palive kutorara davanduza ndakumutsa mangwana ndokumutsa kuti hey muka zatumaka zvakaoma. Saka pane a lot guys at play. Especially, so I'm just appealing to the people of Zimbabwe. I'm just appealing to the people of Zimbabwe. We have got one of ours who is in prison, William Chinyanga. One arikukumbirawo kudaenda wanawo tumari, ndatenga sipo, ndatenga mafuta ekuzora, ndatenga mafruits. Saka I'm appealing to the people of Zimbabwe varipo
kuti ngatibatsirane guys, kana vanokwanisa kuti andomutumira direct angoti hanzi unongoenda prison number yangu here, and then wobva wati send man to a prisoner, yobva yaenda mari. Manzo achitaura kuti afone, kuti nyatsotaura zvine musoro, he needs about 25 pounds yekuti afone. Saka kuprison, maprison emunomu anodachi ndikwe mari. Saka those who can help, please, I'm appealing to you. Chinyanga had a lot of funds, who keep on asking us on my phone, go Chinyanga say shepherd, Chinyanga say. I rest assure you the guy is fine. He's in high spirits. He's not even worried of anything. But charungo kumbira chete kuti tingombatsira ono kudya or something. So anyway, this presentation was about the Secretary General position we wanted to talk about. We all understand ndaverenga something that was written by Magaisa. I'm not sure if I can get that, which was written by Magaisa. At least I Triple C I saw an interim executive kuitira ma problems anozoya mangwana. That was written by Mama Gaisa before Alpha. Saka, that was another Twitter that confirms Triple C does not have a secretary general, an interim secretary general. It doesn't have it. Saka ndazoona someone again came up saying he's the interim chairperson with Triple C at Zinga Shabangu. Saka, it's like chaos. It's chaos everywhere. Chaos here. Chaos everywhere. But as we all understand that political parties, if we want to talk about political parties, these are organizations, ladies and gentlemen. A political party is an organization that intends to participate in any national election and win and form a government. So an organization or a group of people who wish to gain political power, we are a political party. This is how do we gain power? We need to put candidates up for an election. We need those candidates to be representatives of the people in parliament. And those people, those who win, will form a government. This is what we call a political party. So, political parties sometimes are united, or people in a party, we are united by shared ideas. We cannot just look at city. We are a political party. Some ideas. We have got some ideas that we need to share as a political party. That is what unites us. Because why we are there, why we've got these ideas, is because we want to express the public opinion. We want to express the public opinion. We want, as you all know, that political parties are designed to appeal to the public. We used to go around with MDC. But now we no longer have MDC. It's because if you look at MDC, Tatinema MDC Agawanda, we had MDC, which was formed in 1999. Tikavapa MDC in 1999. Tikaenda kunofoma MDCT in 2005. Hence MDC Changirai. There was MDC Nyue, which was once led by Mtambara. And we move on, kukaita MDC 99, which was led by Job Scala. All these my MDC, if you look at them, the only MDC Angaine Msoro, it was the MDC that was led by none other than President Richard Morgan Tsvangirai.
If you look at all these parties, there is one thing that the people of Zimbabwe follow. They don't just follow a political party. If we follow a political party, we could have followed MDC Ncube. We could have followed MDC 99. We could have followed MDC Agafoma. But we did not follow that. There is a reason why we did not follow all other MDCs. Because they did not appeal to us. A leader of a political party must appeal to the people of Zimbabwe for the people of Zimbabwe to follow him. For that person to have mandate, for that person to enjoy public support, you need to appeal to the people. So if you look at all the leaders, look at the previous leaders. We had Tendai Biti leading PDP. But that party flopped because its leadership did not appeal to the public. President Washman, Vice President Washman Ncube, he led MDC Ncube, which was led by Mtambara. That party flopped because it did not appeal to the public. Parties try to appeal to so many people, to as many people as possible. These parties I am talking about, they flopped because they did not appeal to the public. People of Zimbabwe, they pay attention to personality. I want you could move any focus panruta papa. They pay attention to personality of the party leader. Party leader wacho ndiye anoteerwa nevanhu than a police. If I take you back to 2005 when MDC split between MDC and MDC Changirai, people focused on Morgan Changirai as a leader. We did not focus on policies. We focused on Morgan Changirai as a leader. So if you are a leader, you don't need to impose yourself. You don't need to force yourself onto people. Appeal to the public will follow you. Ndosaka muri kuona ndichitaura kuti so far mu opposition kana kukabuda leader akaita say people are not going to follow that leader because that leader is not appealing to what the people want. The people of Zimbabwe, they follow a leader. They don't follow policies. If we followed policies, we could have gone to other political parties. But those other political parties with very sound policies, we don't follow them. We need a leader. This is why you see people of Zimbabwe, they follow President Nelson Chamisa. Because Zimbabwe is a country with the presidential politics. If you look at the presidential politics of ZANU-PF, this second republic, it has placed an enormous emphasis on the destruction of opposition whilst they are crying for one-party state. Kana kuna vanhu vari kuramba kuti whatever Shavang is doing, it's an idea of a one-party state. He recalled a member of parliament in Mavuku did not field a candidate there because he knew that he wanted ZANU-PF to take that post uncontested. A lot of councillors who were recalled by Shavang for these by-elections, he did not put candidates. He wanted ZANU-PF to take all the seats because ZANU-PF is using him to create what they call a one-party state. So the creation of a one-party state is the one that has caused this chaos. Unfortunately, Voice of America they refused to let me talk to Mavaza because I saw Mavaza was talking nonsense. Nazobvunza pavoya kuti is Mavaza a member of ZANU-PF or an official of ZANU-PF? Because for ZANU-PF you need to be a member first, then you become an official for you to speak for ZANU-PF.
So he came there as a supporter of ZANU-PF, not as an official. And what he was saying on Voya must be said by officials who understand what is happening inside ZANU-PF. There is a video, a short clip of video that is being circulated here of Muchangwa, who is the spokesperson of ZANU-PF, saying they want to protect Welshman Ngwe against Nelson Chamisa. They want to protect Tendai Biti against Nelson Chamisa. I've posted that part of the video that is circulating. It's because these people, they've noticed weaknesses in our leaders. There are certain traits that our leaders possess. The people we have put faith in for the last 23 years to be leaders in the opposition. The Vaneta, Vafamba Rwendor for 23 years. But now they've given up the struggle. Vaneta wakuma now. Remember, ndakataura ndikati, the first thing, chakandipandi join MDC nini. The first thing, changa chiri chekuti, Mugabe had overstayed in power. We were singing about Mugabe overstaying in power. Unfortunately, takabataita members of parliament, atakaisa parliament, who overstayed more than Mugabe. Bozi Mugabe, akazoita president we Zimbabwe, executive president, I think 1985-87. And I'm not sure when was that, but 85, between 85 and 87. Banana achenda Mugabe achibva executive president na Zobo. Zobo was the person who panel beated our constitution and put that executive president on Mugabe. So Mugabe probably ruled as executive president from 1985 or so. To 85, 90, 95, 2000. Probably he was about 15 or so or 20 years. Ari Chinyanga. Sakatinema members of parliament, we have been in the August House for the last 20 years. I'm working at 25 years or 30 years. At the Patoska 30 years, I'm watching parliament. We have overstayed in the parliament. Whilst we cried that Mugabe is overstayed in power. As Chamisa must get rid of these senior Triple C members once and for all. Mulungi's Stivov. It's not a Chamisa who can get rid of them. No. It's the people of Zimbabwe. You and me, we can get rid of them. Because so far they've shown that we are going nowhere with them. Remember in 2005, when they split. And the same people who split the party are the same people causing chaos in the party. In the newly formed party. They formed their own political entities. And those political entities, they flopped. Remember, I've just spoken about political parties. They need to appeal to as many people as possible. And the more people pay attention to personality, for example, the party leader image, than police. This is why you see most of these political parties flopped. If you look at Professor Welshman Ngwe, he's a professor by profession. He's a professor, he's a lawyer by profession. The man is intelligent, very calculative. But what boggles one's mind is, why can't he see what we are seeing as ordinary people? I don't hold a position in Triple C. I'm just an ordinary Triple C member. But what I'm seeing is common sense. It can be seen by any person. If you look at Tendai Biti, he's a lawyer, a solicitor, a renowned lawyer, who sees things the way we see. But you wonder where the common sense has gone to. You wonder where the common sense has gone to. Because the problem is when we created opposition,
we made one error. We gave all the powers to these guys to say, look, be the leaders. And they think they are better leaders than any other Zimbabwean. To the extent they would kana munhu ukadyiwa wakufa kuti regaindiparadze zvese nekuti nini I'm not in parliament. Nekuti nini wakuparadza zvese nenyaya kuti iwewe wadyiwa. Ndakamboudza mumwe vanhu panapa vakati Shepherd anopenga. Inini handidi kuzvitaura but we are forced by circumstances kuti tizotaura. Ndakaudza mumwe munhu akauya kuinbox kwangu akati Chamisa ndiyeti adyisa biti, Chamisa adi kuti biti aite member of parliament, this and that boss biti is a threat. Ndikati imbodzikama. Imimi, you are outsiders. Dzikama. Inini, I have been in MDC politics since 2000. I've been in MDC politics inini. Andidi. Trim MDC politics. Nodati muchengete zvandiri kuudzai izvi. Kana pana anozvipikisa mondiudza nhinga akazvipikisa zvandiri kutaurirai nhasi. 2000 takuenda kuma elections pa 2000. Patakafoma MDC, Honorable Tendai Biti was given a task by President Richard Morgan Tsvangirai to travel abroad and sell our idea of a political party to various countries. Tendai has been in South Africa, has been in Egypt, has been in France, has been in America, has been everywhere, convincing people about our situation in Zimbabwe and telling people that, look, we are forming a political party. We are looking for support. We want South Africans to support us. We want Zambians to support us. We want Mozambicans to support us. We want America. We want Russia. We want China. We want Britain to support us. And Tendai was the main tasked by President Richard Morgan Tsvangirai to sell the party abroad, outside Zimbabwe. So Tendai did not have enough time to do the donkey work, to campaign for himself in Harare East. Whilst Tendai was busy launching the party, selling the party to probably interested parties outside the country, some people were busy in Harare building their names. They were building their names. They were campaigning. Harare East District, I was the organizing secretary. And Mubau, we had Mbau, we had the Deft Samdzimi, and we had Montelo. Edimontelo. We had Edimontelo, Deft Samdzimi, Timothy Mbau. These people were busy campaigning in Harare East. Whilst Tendai was busy campaigning outside the country, selling the part to well-wishers who want to give us support. So few months to go into an election, Tendai Biti came because we were holding my primary elections. Tendai Biti came. I can't even remember them. Saka Tendai had no support. Harare East. When Ringori lawyer, they didn't know that he wanted to be a candidate. So when he came, he said he wanted to be a candidate. And he tried to campaign around Harare East, but the ground was already, some people Mbao had already taken over the hearts of the people of Harare East. So we went to Borodale with our by-elections. And those by-elections, ndikadautaura panapa, vana honorable tafazwa msekiwa wanga varipo. And ndikutaura zvakaitika musi wacho, I need to protect the dignity of other people. But vana Mdara Femai vaivepo, vana Jambani vaivepo, honorable msekiwa vaivepo, Jambani vaivepo, Mdara Uibukari Matsenga vaivepo, Mdara Femai ndiyanga ari chairman wa Harare province vaivepo.
Ma-elections akaitwa Tendai achibva adyiwa pa-election iroro. Pane chikiribiri chakada kuitwa chikashaya basa because people were vigilant. Then Tendai was defeated. He came second. Mbao came first. Vana Montelo na Mdara Samdzima akazobudapo Samdzima ashingokanda kuti ambatsire ndakaseka musi iwoyo. Tikabvapo pakaita noise yakaitika but hapana kurwisana kwakaita vanhu because MDC was a very peaceful party. Since then Tendai lost that by-election. Mbao won that by-election. MDC head office yanga iri kuna kona 5 kuna 5 avenue, kona 5 na 4th avenue. Ndoka yone MDC head office. Takagara for a week. Our chairperson ainzi Mdara Isaac Maposa. Not mbateka history kaka. Kabateka history kaka. As I support the opposition and I strongly support the struggle against Mnangagwa and ZANU-PF large, I think Chamisa is certain level of arrogance. It's not arrogance. Chamisa is just quiet. Then let's not take his quietness for arrogance. He's quiet. He's not commenting. But let's not take it as arrogance. He's a strategist. But what I want you to mubate, Tendai Biti, this is not his first time losing a by-election. This is not first time Tendai losing a by-election. He lost in 2000, that by-election. After a week, we were invited by the president. Kwenda kuna 5 Avenue, head office. I was organizing secretary for that district. Takasvika, tikapinda, ini ndaive ini ndiripo, Vamaposa chairman varipo, Stuart Mtizwa ari secretary aivepo, Peter Mdawana ari youth chairperson aivepo, taine mfana mwainzi Chirikure, Alec Chirikure aivepo. Tatakati one day 3 district. Taina na Father Ranget vaivepo. Ndaukanganwa dzimwe boys dzaivepo musi wacho. Saka takabva taenda kuoffice kwa president boardroom. Tagara taungana pa boardroom paya. Mbao aivepo ari aspiring candidate. Tendai akauya. Takakomba table. President vakatanga kutaura. And I agreed with the decision that was taken by President Richard Morgan Tsvangirai. It was a fair decision, to be honest, because President vakataura vakati apa pane disadvantage yaitwa kuti Tendai anzi adyiwa. Otherwise dai takatuma Mbao kuenda kunotengesa nyika, kunotengesa part uku. Toti Tendai Biti akasara makauya makakambena na Biti. Mbao, when he came back, he was not gonna win the same way Tendai lost. Saka president vakati, we are going to reassign Mbao, Timothy Mbao. We are going to reassign him to do something in the part because candidate ataitarisira kuti avepo ndibiti. So they all agreed. Mbao agreed to it, to the decision. The district agreed to the decision. I was probably the only one who raised a point kuna President Tsvangirai and got President. Anchaunza wanu mpana ivepo. Got President. Saka, are we not gonna look stupid to the people of Harare? 2 days ago, taikamera na Mbao tifamba usiku. A day later, takwenda tana Tendai Biti, takutengesa Biti, takubvisa Mbao. Taita ma meetings kunana St. Luke Church, Borodale, Bruku, Kupi. Taita ma meetings nevantu shunganza vantu chivataura kuti candidate yedu ndi Mbao. 2 days later todzoka tachinja tane a different candidate. President vakabva vaseka zvikanzi Yuda. Ndikati president zvikanzi uri organizing secretary. Ndikati zvikanzi I'm tasking you. I'm tasking you to go back to your people and tell them that BT is now our candidate. Chamisa is using a quite diplomacy strategy, yes.
So people, they miscalculate or they take it as like arrogance. As it wanted to be MP for K. So we went back to the people of Harare East. But Harare East yanga yakaibva kudhara. Takangosvika na Tendai, we hit the ground. Tendai akatenga lorry. Akatenga Bedford ye blue, so I've posted that Bedford ye lorry. Nataifamba naro kwese kwataienda. Mukadzi watendai akatipa Nissan hardboard ye white. Yataifamba na yadrive wanumwe mdara ainzi mpofu. Yes. Yaifamba na mpofu. Kukauya chimwe chimotikari chegreen handichaziva chakabva kupi. Taipiwa motikari nemafamasi vamwe vaitibatsira nemotikari. Takatendera Harare East yese tikaibvongodza yeye. Tikakambena, and the people agreed Tendai must be our candidate. We went into an election. Tendai akawina zvine mutsindo. You understand? So the people of Zimbabwe, it's because of Richard Morgan Tsvangirai. They voted us overwhelmingly. Tendai was so charismatic. He became a fearless leader in the struggle. Aita akasimuka, and you remember, akambo organizer when march organizer kumacha from taida kumacha into townhouse. Tiba pa kampinza pepe. Takanongana pa kampinza, tikamacha, Tendai ari pa front. Mapurisa wakaya wakamboda kuita say Tendai akagara pass. Tikagara pass. Apart mapurisa akashaya zvekutita takagara pass. Tikasimuka tatanga kumacha Tendai achiimba. He was something. Ndaiona a liberator. Ndaiona a liberator. To the extent that we bonded with the Tendai Harare East wainakirwa. Tendai waitukamufonera MP tukuda zvakati. Tuda kuita zvakati aitomhanya. Guys muri motikari itora zvakati itai zvakati. Tikamuti Tendai tuda kuenda by election nekubwera. Tendai vati rori ripo. Omhanya utsvaga chikafu. Tumhanya taifi. Harare East yaichengeta mama constituencies. Andimona. Ndati nini. Chinozoitika ndechekuti the people of Zimbabwe, our public, they pay more attention to personality, to the party leader image. They don't pay attention to a police. Ndozvakatadza vakomana vakuridha kuti MDC yakanga yasimuka not because yekuti yakanga ine MPs ave competitive in parliament. No, it's because of our leader Richard Morgan Tsvangirai. To the extent yekuti split apart 2005. Split apart 2005. Ipo paidati pabate futi. Tendai uyu takaenda na Tendai kumba kwa Mudhara Tsvangirai. Tendai pledged allegiance to Mudhara Tsvangirai. Mai Tsvangirai vakashamisa vakati shuwa here Tendai vakati zvikatadzwa kuti former party inonzi MDC yema intellectuals mati Mudhara Tsvangirai haana kudzidza. Tendai akati I'm an intellectual. Inini I'm following Mudhara Tsvangirai. Takazoona vamwe vakuuya vamwe vakamboenda neMDC ncwiye kubulawa iya. Takaona vodzoka. Vakangozongena nana honorable Mushoriwa. Ameno nevamwe wana Priscilla Msairambwe here. Ameno nevamwe vakangobva vangoti vakaenda. But ruzhinji rwakauya paying allegiance to the president Richard Morgan Tsvangirai. We then started to fight for party properties. Because Tendai uyu came with an idea that okay, in front of MDC, let's takuenda ku election year 2005. Why can't we put a T to differentiate from MDC? Because we were going to confuse people. We were going to put MDC against one ZANU-PF candidate. So we will give people confusion. So let's go to the people and campaign. To MDCT. And the mon. And the arrogance is not due to quietness, but his behavior and even some responses. That is a proper response, Mkoma Elton. To be honest with you, that is my response. President Chamisa are spot on. They fought that gentleman tooth and nail. His response are spot on.
andimona. Saka takapinda 2005 election, pakapave a lot of confusion, but we roamed to victory. Mugabe akarohwa Mugabe, Ndaratsvangirai akapinda, but ndezvimwe zvamuri kungoona zviri kuitika. Tikapinda 2008 election, Tendai akamira mukomana andimona. Era yakazoitwa naMundaratsvangirai, mudhara wayo akaita ma-errors. Dai akarega democracy yakaflowa. Munzora was never gonna be Secretary General of that party, because President Nelson Chamisa had won about 9 provinces out of 10 as a Secretary General. But I don't understand what cropped into Ndaratsvangirai. Vakomana vanenge vakaenda una Ndaratsvangirai vakamuti aiwa Mudhara, Secretary General is one of the very big position in the party. Because if we talk about Secretary General in politics, Secretary General is a senior official within a political party with very big responsibility for the organization and daily political work. So, vana munonzora vakaenda kuna Tsvangirai vakamuti Mudhara, imimi munobva kubuyera kuManicaland. Saka this position ya Secretary General, andimuri kuona kuti payanga iri kumaTebeleland ina Welshman Ncube, it was easy to split the party, akabva aenda nevanhu. Saka inini, I'm paying allegiance to you. Chamisa ndowe kumasvingo. Andivona, hanzi Chamisa ndowe kumasvingo. And Chamisa akangwarisa. Anogona kuenda nepa, anogona split apart futi mukamuita Secretary General. Zvekuti Ndaratsvangirai vakabva vatora regionalism yekuziva kuti uyu akanga ari weManicaland. Saka vaida kuchengeta kuti kana pane anything chaitika, uyu Douglas Monzora achaita sei, achaita safeguard upresident one wa president wa Ndaratsvangirai. Yes, I was training with I was training with Danny. You training with Danny? You went to Mama, I was training at North Shore, Danny. Okay. You came there? No, he said when I told you on that day, he said I can train with him. He said, okay, come. So I was training with him today. It's not where? At North Shore. You didn't go to your... No, I didn't go to Billingham? No. He said he's going to sign me in his... did we pay £15 last season for Eagles Cliff? He said he's going to reduce it to £13.50 a month. Yeah. So I said when I go home, I'll tell my dad that you said that. So because we need to pay Billingham £20. So you are going now to but Billingham. He said when I sign, don't tell Johnny. He said he will tell Johnny himself. Because if you tell Johnny will remove me from Billingham, and then I won't be able to play for 30 days. For 30 days? Yeah. So you will tell Johnny himself? He will tell Johnny himself. Okay. I'm signing. Alright, that's fine. Did you play well? Yeah, he's liking it. He's liking it. Alright. I know you'll text me. Sorry guys. History. It's a very important history. It's the correct history of the MDC, the correct history of Tendai BT. And Chiwanimen Ben the Chaganyanya MCC. Right. I'm going to talk about that. So if you see now what happened in politics, Secretary General, my powers are centered on Ndaratsvangirai. So he wanted a Secretary General anobva kumusha kwake ukuthi aigona kupreserve his position. Ndopakapinda vana Monzora andimo. Saka zvine, if you look at the setup, the MDC structures, it was set up in a way most communist parties are set up. It was set up in a way
most communist parties are set up, and mostly, if you go to ZANU-PF, you find that the secretary of the secretary general, Mnangagwa, the first secretary of the party. It's another way of saying secretary general of the party. So, communist, a secretary general must be the leader of the party. Not mbate papo. Mwari wakandikomborera kundipa zivo. Secretary General, if you go to ZANU-PF today, avana Secretary General, vana Secretary, first Secretary. Zvakangofanana nekuti Secretary General, because he is the leader of the party. Saka chicommunist ndo zvachinoita. Kuti kana uri Secretary General, kana uri first Secretary of the party, you are the leader of the party. The position here kuti that communist party president Chamisa ngadai vari ndo secretary general of the party, ngadai vari ndo leader of the party. Saka isu takazoisa ka president takakuda kuita differentiate a little bit. This is why you see my responsibilities as secretary general akakura kupfura my responsibilities as president. Secretary general kazhinji, he ensures that the meetings are organized, and those meetings are minuted. And maintain effective records in the administrative side of the party. Secretary General. Communication and correspondence, yes, find going through the Secretary General. Saka you find kunana MDC, we had a secretary, then a secretary general, and a president. No pakaitika confusion. We try to set up a party in a communist structure. And thank you for being selfless fighter. You are a true patriot. Thanks, Ama. And Dimona. We try to set up MDC in a communist way. But takawanza manje ma stages. Kutakati president ega. Tati anzi mnofara era kuma. Max ndofara. Zvirize. Takati president ega. Nova tati secretary of the party. But tati secretary general. Pane ipapa vari 3 vanu ava. Pane inonzi. Pane takazoita chairman. Because secretary general of the party must chair my meetings. Because ndiye anofana kumaintain effectiveness yema records and administrative. Ari correspondence ichenda kwaari ndiye anofana kumake sure kuti my meetings are effectively organized. Those are like the formal roles of a secretary general. So if you go to MDC, the way we set up MDC, takatine way yekuti president ndiye angari president anditi ndiye what I expected acha chair. Pasi pa president paive na chairman. Remember mdara Isaac Matongo. I don't know kuti aifana kugara pa chair pa ndimatongo here kana kuti ndimudhara tsvangirai. Because pane duplication of duties. Chairman must chair my meetings. President anofana kuchair futi my meetings executive. So there was confusion in MDC. But there is a chairman, there is a president, chairman, secretary general. Saka you find with secretary general, ndiye aifana kuchair my meetings. But there is a chairman. Chairman asukwanisa kuchair because there is a president. So there was like confusion in the setup of that structure MDC. There was confusion. So who enabled? So if we go back, let's go back to what I've been talking about when we talk about what is happening. What happened after that? Secretary General whatever now Welsh, he knew my powers. This is why kana Muswaga split a party. Saka akangotra party akaenda nayo. Akaita ma correspondence ese because that is the role of a Secretary General.
After that takabva taita Douglas Monzoro ndobva aitwa secretary general naMudara Tsvangirai. Aitwa secretary general, he knew all the powers a secretary general has, and it was easy for him to outmaneuver the president to the extent that he had to write aiziva mutemo kuti buri pakati akanonhonga ameno chishavangu chake chekugokwe akaita zvaakaita vakatora pati kubva kuna president Nelson Chamisa. Andimona MDC pakafa Mudara Tsvangirai, MDC Mudara Tsvangirai had made a very good effort yekuti alright matangira atakaita pa 2000, why can't we continue the way we were in 2000? Ndobva vatora ndobva vabatanidza vakomana vakati huyai vakomana, Tendai Biti had formed this PDP party. Welshman Ngwe remained with MDC Ngwe, and Tsvangirai remained with MDC Tsvangirai. But Mudara Tsvangirai felt that we must have one force and take on intention ya President Tsvangirai yanga kuti pano field one presidential candidate against ZANU-PF presidential candidate, which is a whitewash. Aingorohwa munanga gwa mudenga sekuru wako akaita pa 2018 ndozvaichemerwa na zvaidiwa. That was President Richard Morgan Tsvangirai's dream. This is why he took all of them akavaunganidza akati ngatiite ichi mubatanidzwa. Saka ndambotaura ndikati problem yatinayo party ndeyekuti tine members of parliament whose life depends on politics. We had the likes of Thokozani Kupe. We still have Thokozani Kupe. Ndofunga kubva kuvharwa kwakaita railways, she never worked anywhere. Saka her source of income was through politics. Tumari tokuparliament tuya netumotikari twanopiwawo ari member of parliament and so forth. Saka akaona senge a threat kuti Mudara Tsvangirai akudzosa Welshman Ngwe. Apana Welsh zvanga zvisingaonani. Zvandotoziva ndotaura zvandoziva kuti Kupe na Welshman Ngwe vakanga vari maSamaria nemaJudha asingadyidzana. Kupe ndobva afila threatened and pulled out, formed her own MDCT. Paka madhaeza akafa Mudara Tsvangirai akati inini andingatungamirwe naChamisa mwana mudiki, inini ndandiri vice president akaelectwa kucongress. But akanganwa kuziva kuti vice president wakaelectwa kucongress dai akauya akavaka a coalition yaidiwa naMudara Tsvangirai, she was going to be president. Pakafa Mudara Tsvangirai, she was going to lead because she was the only person qualified to lead. But she defied Tsvangirai and went to Matebelele and created a parallel structure. Yaiwenana Obeti Gutu ma vice president, wana Irechina Iranzani Linda Masarira mendanga apwa zvigaro zvipi nana Yvonne vakacreate a parallel structure. Vakatadza kufollowa zvaida Mudara Tsvangirai. For a year she refused to talk to her boss Tsvangirai and took over a part soon. Tsvangirai afa akati nini yangu inonzi MDCT, T akaiti inonzi Thokozani. Vachamisa vakasara vakamira vakati ngatibvisei T takwenda kuma elections, ngatichiisai MDC alliance zvotabatana MDC yekupi yaNcube PDP chitabatana ta one part. President wao ndindasarudzwa nevanhu. Vana Monzoro vakamhanya vakataura kuti president asarudzwa nevanhu. Mavideos acho munawo ndi President Nelson Chamisa. Saka takunopinda election takadaro. Saka ukanzwa vanhu vachita anzi munhu Chamisa ari arrogant, I don't buy that point, because he is appealing to the public. Saka kudiwa nevanhu is not a crime. Vakomana vari kutaura nezvavava vakasplita vapwanyazve 3
vanhu vanofila kuti they own the opposition environment. Ngwe thinks he has got a lion share in Zimbabwe in the opposition politics. BT thinks he has got a lion share in the opposition environment. Thokozani Kupe thinks he has got a lion share in the opposition. And he entered Monzora, the infamous Monzora. He thought maybe people are following the name of a political party, which he discovered. He was shocked to see that Zimbabweans are not following the name of the party. We went into by-elections. MDC got into those by-elections, and MDC was dismally defeated. It lost dismally. To show that the people of Zimbabwe, they don't care about the name. They follow a party leader. They don't care about the party policies. They follow an appealing leader. We used to follow Changirai. This is why you see pakaenda wana Welshman Ngwe party yakaenda nema intellectuals. Vanhu vakanga vakadzidza kupfura Changirai, maloya, machi, vanhu vakanga vakadzidza. But people did not follow them. How many seats they won in parliament is pathetic. It's pathetic. They failed dismally. Tendai formed the PDP, which had a stillbirth. PDP yakaita governments. The political party yakangofa. Zvekuti nanhasi kuti uzoti iriko here mapresident acho asara ndiani, hapana achatomboziva nezvazvo. People forgotten about PDP. And people praised Tendai for following. And I support that boy, brother. President is not arrogant. He is not arrogant at all. At the QD. To be quiet is not being arrogant. Don't misquote me, but Chamisa is not arrogant. He is not arrogant. I've been with that man for quite some time. To be honest with you, he is down to earth. Mwana okuti kana mdara Changirai vaimtora se first born yao. He is a down to earth young man. To be honest, kana vamusingamuzive Chamisa, it's because vanhu vakatanga kuzomuziva recently. Long time ago vanhu vanga vasinei naye. Saka pavamuziva apa vari kufunga kuti ari arrogant. That gentleman is a down to earth young man. Chaanotaura paipa anoziva kuti Mwari ndo vanomuchengeta. Mwari vanokosha. Ukaona uchiti Mwari hakuna urombe. Andibona. Saka it's ndoda kutaurira vanhu vekuZimbabwe kuti Zimbabweans, we don't follow a political party name. No, we follow a leader. This is why you see Welshman failed in his bid to become president. Ashansa MDC. Douglas Monzora failed. Ashansa MDC. Tendai Biti failed. Ashansa started with Tendai Biti. He's a heavyweight in politics. You know, that's all right. Musam Derera Tendai Biti is a heavyweight in politics. But by failure to follow what the people of Zimbabwe want, already Saru Tendai is now tainted. Dzakazobva dzoshauda mudhara Changirai, vanhu vakati munhu hatishadi kumuona. Paakadzoka vanhu vakati mudhara maita zvakanaka, vanhu vakamutambira. Dzakutuka futi Chamisa. Saka zvabva zvavharana. Pane kufa a career in politics. As I remember Biti fighting with Eldon Mangoma, one of their meetings soon after that split. You see now. Zitare kuti Mangoma rakabva disappear in politics. In a similar way, Zitare kuti Tendai Biti will disappear in politics. Ndaenda ngandiri Biti, ndaita zvaita Welshman Ngwe. Welshman Ngwe ataura kuti munhu anonzi Shava Ngwe, I don't even know him. Zvezvekuti atorwa mapicture, mapolitics zvapana president Chamisa. Pese pavanofamba muZimbabwe, vanhu vanongaitirwa mapicture nawo maselfie and so forth. Hazviri kuti munhu iye akazobuda akamira naChamisa mubva mati Chamisa anomuziva. No. Because vanhu vanotoda action vakomana, musatambe nehondo guys. Hondo yakaipa.
ndo zvindakambotaura ndikati vazhinji vanotaura nyaya dzehondo havana kuiona. Bvunzai ana mukoma Maxwell vari panapa vanokuudzai kuti chinonzi hondo chi. Vazhinji havana kuiona. Plus hondo yakanaka uchiverenga newspaper. Futi dzichirira uchidzinzwa wakagara apa usirimo dzisiri kuridzirwa iwewe. Hondo yakanaka. Bvunzai vafana vakaenda kuDRC vanokutaurira kuti baba usatamba imi. Bvunzai vanhu vakaenda kuMozambique vanokutaurira kuti vainzi tiza muZimbabweana neRinamo. Rinamo zvacho zvifana zvikiya zvokiya zvazvo. Vanhu vakapera kuMozambique. Vanhu vari kupera kuDRC. Ndiri kuposta one mavidheos ekuCongo kuti muone. Every day ndokupostirai 1-2 videos dzekuDRC. Hondo iri kuitika currently iri kuti Congo. I'm posting. Takaona yamatsanga pachipinga. Akasvika pa matsanga akasvika pachipinga prison pakarohwa hondo pachipinga prison. Magajera akarohwa hondo paipai namatsanga ise. TB ndo mapero. Yeah, it's very unfortunate that we are losing Tendai. We've lost Tendai. Inini ndakati dai Tendai asinei nechekuita nachibangu. Ingadai Tendai auya life to the people. Kwete zvekunzi ano record what anzi respect my dignity and so forth. Kuruza constituents kunzi wajwa ndataura it's not first time bita achiruza that constituents. Tendai haasatambowina by election kuHarare East. Kune waita anzi Tendai akabviswa na Chamisa musanyepa. Tendai has never won a by election. Inzwa inini 2000 by election Tendai akadyiwa naMbao akazoiswa na President Tsvangirai. A decision yandakatotaurawo ndikati this is a fair decision kuti Bita aite member of parliament considering discussion yatakaita ipapo. Nokuti dai Mbao akanzi naPresident Tsvangirai, Mbao iwewe chienda kuAmerica, chienda kuZambia, chienda kuEgypt, unotengesa pati, tsvage vanhu vanotibatsirawo. Vanhu vekuHarare East havaimboziva kuti kune munhu anonzi Mbao. Ozodzoka kuti ndinonzi Mbao ndakandisipo nanyimboloncha patuku, please ndindoda MP. Taimubvunza kuti who are you? Same question that we asked Tendai Biti. Who are you? Who are you? Andimona. But tagara pasi na President Richard Morgan Tsvangirai. Zvakapinda mupfungwa. I understood the situation why Biti was supposed to be member of parliament for Harare East. And we all concurred as a district executive. Takabvumirana. Inini ndindakambooma musoro. To the extent that Tendai akazombosvika paugumbuka akanditi iwewe ndichiruziva achindibvunza achinditi iwewe uchiri mugadhijere ndikati zvikanzi wai usati wadzingwa basa iwe uchisapota MDC. But angotiwo haakutaurawo Tendai haana mukanwa. Tendai haana mukanwa zvachose. Saka ndakambozviita brush aside ngatipfutseke. Because ndiye munhu wacho ndiye akazonondimirira kukoti ndadzingwa basa. Abva kutaura mashoko iwayo ndakabva ndasuspendwa kubasa. Tendai akaenda iye Tendai Biti akadondimirira kuHigh Court ndikawina macases angu ese naBiti. Ndofunga ndopakazogutsikana ushuwa munhu weMDC. Pamwe pese apa anga asina chivimbo neni kuti munhu wegovernment anosapota MDC. But pandakazopinzwa pachitigu he understood it. Because iye ndiye ainyora matsamba acho. Ndiye aimhanya kuHigh Court kwana Hlashwa nana Makarau achinotaura naye zvirungu. He's a very good lawyer, Tendai. Hans Bereka Mwana was not democracy, according to the Hope. Zvinonetsa because vana Hope Chingono, I don't want to criticize him. But hakuna democracy inopfuura ipapo. Yekuti tine macandidates atinawo vakomana budai panze, mubuda panze. Vanoda Tendai Biti ndevapi vanosimudza maoko, moverengwa ipapo. 1, 2, 3, 4, 5 or 200. Ko vanoda makamu ndevapi vanosimudza maoko moverengwa moita 300. Vonzi vadaidziva vakomana vadzoke. Vodzoka ubvonza vamakamu maita 300, vaBiti maita 200 neurombo vaBiti madyiwa. Hakuna democracy inopfuura ipapo. That's pure democracy. Hakuna kuzoti ndakarigwa pepepa ndakazwa se hakuna. Pasimudzwa ruoko. Vanhu vaverengwa ipapo makatarisa. Saka Bereka Mwana yakangonzi vanodawo Biti enda ekuseri kwake. Vanodawo
makamu endai kuseri kwake. Chiverengai vanhu. Vabiti vakatarisa so kuti vanhu vari kuverengwa shuwa makamu ane vanhu. Makamu otarisa shuwa kuti kwabiti kurainuka kuna vanhu. No democracy, that's a pure democracy. Saka tikaita haisi democracy hatichazivi kuti vajaira democracy tiri kurigwa. Imagine dai muZimbabwe maingonzi vanhu pindai muNational Sports Stadium. Simudzai maoko vanoda kanopoiswa madhoo maviri onzi vanoda chamisa budai nepapa. Vanoda Mnangagwa budai nepapa. Mukanoverenga vanhu Zimbabwe yese Mnangagwa hasvike kana 1000 vanhu. That's pure democracy. Saka hatingateere opinion yake. I don't want to criticize him, but that's his opinion. Hapana munhu asingarambidzwe kuita opinion yake. Ini ndiri kupa opinion yangu. What I think process yacho was too democratic. It was too democratic. Kuti mdara kuti chikomana chozonzi wadyiwa namakamu. Tendai akaita ma-errors, akaita ma-mistakes akaita. Ndogara ndichimataura kuti no, TB akaita ma-errors. Ma-error 1 yakaitwa naTendai yekutanga ndeyekuti paakaenda kunokambeina Harare East yaya iconstituency yakazara varungu mayadha yaya akashandisa ZANU-PF language yekuti anzi vasina mabvi zvakaimbwa namukoma Chinyanga kuti kuchauya vasina mabvi kuzopamba nyika ino, nyika yedu yechizvarwa, yere ba maruza yere vapambe pfumi. Iyoyo ndo language yakashandiswa naTendai yekuti munongoti ngwengwere nezvindege munyika dzevatema dzizere uchi nemukaka nezveduka isu vatema. Hanzi ukariona muvengi woda ava pedyo kudzokera kwa kumushaka kunonhuwa namo kune masango anoshura nzara mazita maanonyepa mazi muno akapenga mazi manza anokuya dovi kune vakadzi vane usimbe vanongoswera vachiveza nzwara dzekukwenyesa vana veZimbabwe nasi zanu yotonga kwenyu vakomana ndizvo here nayo. No language yakashandiswa naTB. That was wrong. As I truly respect Paul Madzore, he left in peace and gave others a chance. That language yakashandiswa na Honorable BT vachikambena, that was wrong. That was wrong. As Europe unonwa namo, that was wrong. To be honest with you, that is ZANU-PF language. We don't expect to because constituency yeTendai asurvive mwemwe aivoterwa nevarungu. Harare East yangari constituency ine more varungu ndo vane masabhabha vane dzimba iko kunana Kampinsa, Glayton, kupi vavari varungu vese chisipiti varungu half of Borodale. Saka akabva ashandisa language isina kunaka, a wrong language at all. Because varungu vari muZimbabwe vanonzwa shona. Vakabva vakuna akutituka mfesu short time support. Saka vanongoudza Garden Boy wakachibuda kuti iwe kuseri kwamakamu, iwe kuseri kwamakamu, iwe kuseri kwamakamu, iwe kuseri kwamakamu. Uya ari kutituka kuti hatina mabvi. But azi pamwe vanhu vekuti vanofanira kuramba vari on board kuitira kana zvaoma, because I think it TB is a fighter. I'm not disputing that, guys. Tendai is a fighter. It's so sad to lose him like this. Very sad. Very sad. Give you really say. It's sad that we have lost Tendai and his political career yatofa. Unless kana ari munhu ari prepared to come and explain himself to the people. If he is prepared to come and explain himself to the people. But it's so sad we have lost him. Those who are politics vakawanda vakapara. Muzorewa zvakafanana Muzorewa uyo. Vanhu vangoti Muzorewa auraya vana veZimbabwe, auraya vana veZimbabwe, Muzorewa mutengesi. But ukada kutarisa kuti Muzorewa akatadza chii? Munhu akaurayisa vana veZimbabwe ainzi Nyati. Anga ari Zanla commander. Mazanla ndo akapedza vanhu ava. But zvakabva zvakupinwa kuna Muzorewa akabva anzi Muzorewa mutengesi. Political career yaMuzorewa ichibva yafa. Saka we are so sorry kuti
vanhu vemuzimbabwe vakangonzwa kuti iwe uri mutengesi Makamu can talk, man. Yes, I know Mdara Makamu. He can talk, I know. But when it comes to fighting, another point, ZANU-PF probably could have influenced the Tendai Bitasa Dzokam parliament. Remember, they influenced the PDP. Could recall Tendai, because I had a portfolio yakanga ya varura vanatagwire mnanga gwanga abe atobuda pachena unzi ari corrupt. That was Tendai. And there must be a hand yeZANU-PF in all that. Tendai said, I say. I need him on. Saka, it's so sad that we've lost a fighter, a politician, a par excellence in form of Tendai. Bamwarukutanzi is power hungry. I don't think he's power hungry. But it's miscalculation. Kanari iye chokwadi ari kuhendla shavangu. That's a total miscalculation. Makambozvitaura kuti vaisadzoka grassroots level. And because imwe nyaya second era yakaitwa naTendai. Ndakaitaura panapa anchada kuira machidzokerera, but let me say it once and for all. Ukaenda kunobvunza TB right now kuti musikana ainzi Angela aishanda pamba pa Linda Sims. Murungu wakainzi Linda Sims angari house girl musikana ye. Ari secretary wemadzimai kuMDC. Aishanda akamupinza. Musikana uyu akafa, akaita accident akafa. Kwarusapi achibva kumusha here. Anikaenda kumusha kana aibva kumusha. Angela akaita accident akafa. Ukaenda unobvunza TB right now kuti Angela TB aimuziva. Ina munomubvunza kuti Angela akavigwa kupi. Vakomana vaRare East vakagumbuka. Vakati honorable hawana kana kumbouya. Kana uya anokanda $10 utenga inyama parufu kana tenga ihupfu. Hapana kana any contribution yakabva kuna MP. Asi musikana aifamba usiku nesikati achikambenera MP. Ainzi Angela. Go ask Tendai about Angela anoudza. Taiti kana tichenda kukamupinza kuti aitofonera Angela. Angela pakamira sei pakamupinza otiudza ati pakadai okumana svika itosvika paipa. And right, tabva ipapo kwakafa mufana ainzi Tsoro. Angari youth chairperson weHarare East ainzi Tsoro. Vakomana ininda andisipo, but vakomana vari kuti honorable atina kuvaona. Havana kuuya kana kubata maoko kana kuuya kuzesa kana $10 kuti tenga iwo kana hupfu parufu. Honorable hanzi atina kuvaona. Kukafa recently tisataenda 2018 elections here. Kwakafa chairperson weHarare East, former chairperson ainzi Mdara Isaac Maposa. Vakomana vakachema zvikanzi Maposa aiti kana ana Tendai he regarded Isaac Maposa as his father. Achiti aiti kana achiuya Tendai uya akabata bhodhoro rewhiskey every time pa Mdara Maposa. Aiziva kuti Mdara Maposa aida kuita chitaitai. Tendai ndiye aibva ati Mdara Maposa akatanga kutaurisa nzi Mdara maakutaurisa maakupenya ka maachitaitai. Ndibita aidaro achitaura na Mdara Maposa. Aiziva kuti Mdara wakadachi angari trade unionist. And ndiye munhu akatisvitsa kuna Tsvangirai kuti Harare East ite mbiri ndiMdara Maposa angari trade unionist. Dzakafa kumbaro, akafira kumbaro. Vakomana vari kuti honorable havana kuenda kurufu rwaMaposa. Ameno munhu akunzi akafa kumasvingo weZANU here, ari kunzi akatengerwa coffin raidhura naHonorable Biti. But pakafa Mdara Maposa hanzi akavigwa sembwa Mdara. Honorable hanzi havana kuenda. Inini nandisipo, I don't want to accuse Biti kuti havana kuenda because nakandisipo. But zvinhu zvaidiscusswa mugroup. Harare East yakafoma group. Vakaedha ma-ex members avo ese nevarimo kuzi uyai titaure nyaya Honorable Biti. Saka vari kunzi havana kunowanika panhamo yani yaMdara Maposa.
ya former chairperson weHarare East. Kukafamba nainzi Brian aigara kuZimforce. Ngoma yacho ndiyo. Saka vafana vakatanga kureflecta kuti Harare East is a constituency very simple. Haina zvibhonda ka. Harare East masabhabu. Vakomana varipo vatingataura vaenda help kana kuitirwa project yembudzi kana huku vashoma. Vafana pa tobacco sales pamukanda bhutsu paipa. Ipo paya chete. Nemapurasma vakaita sana Newmarch, Gladstone, mapurasma, pamani mapurasma 2-3 anga aripo. The rest akanga ari masuburbs varungu. But vakomana vaichema vachiti kune maconstituents MPs eko vakabatsira zvakati. Good example yaitaurwa ndeya Job Scala. Zvikanzi Job Scala mari anohora kuparliament uya. Imari inoswera ichiviga vanhu muSt Mary's kutenga makofini, kutenga chikafu, kuita sei. Ando zvaita Job Scala. Pakanzi pafa munhu wetripusika MDC Scala aimhanya osvika paipa imember yaFarm constituency make kana pasina mari kana pasina chikafu Scala aiva nechikafu otakura munhu unoviga. Ndo example yakapuwa yaJob Scala. Vanhu vari kuchema Job Scala waidai Job Scala akanga ari ndiye MP waHarare East takagara zvakanaka. Vakapa ndopa pakatanga kutaura nyaya yekuti Job Scala akapuwa Nissan hardboard kuparliament. Zekuma 2000 I think. Job Scala akatora hardboard yakanoitengesa. Akatora mari yacho akanotenga akavaka musika uriko nanhasi. Vana mai vainaiwa. Scala akavakira musika nemari yeNissan hardboard iyoyo. Akatanga kutenga chimwe chimotikari chimamhanga chaifamba nacho achienda kuparliament achidzoka. Akaenda kuparliament mumwe musi akapfeka short bhurugwa achiti handina kana mari yekutenga trousers. Job Scala. Saka if we say Tendai is a fighter and compared to other fighters vakaita sana Job Scala, already it defeats Tendai. It defeats Tendai. Tendai was probably the most effective member of parliament parliament medu. With no doubt. Tendai takasimuka kadebata waimunzwa richidebata raikuma. Zvimwe zvoti I was so proud about him. Advise Job Scala asati abuda mujeri. Ndiri kuona achibuda akarasika. Job kana achibuda akarasika zvinongoitika. Anongorasika oraswawo. Vanhu veZimbabwe vakurasa. Vanonga vakurasa zvachose. Unoraswa zvachose. Do you think kuti Mwanzora achadzoka kuita political life? That will never happen. Kana kuti vana Mashakada vachadzoka kuita political life, hazvichaiti. They will never come back in politics. They are dead in politics now. Taiwena Mbawa ari MP kumabvuku. Akabva angombowera zvachose. Nanhasi kana akasvika pane vanhu Mbawa hapana anoda kumuona. Saka anogona kubuda akarasika. Anobva atorasika zvachose. Vana Komich, a very good example. Thanks Ngoma Enoch. Komich chaichaye uyu akasimuka baba Abrahama kuti angoti vanhu vanobvutseka mutenga sigara pasi. Hazvichatoiti kuti Komich aite politics dzine musoro. Kana ainakirwa netumari tomuparliament zvakatovharana hachadzokimo. Saka it all depends kuti iwewe how do you fare with the public. Vanhu vanokuda here. Tendai aidiwa nevanhu. Ndiri kutaura asati anyanyoenda kurasika kuti kana chiri chokwadi chatiri kunzwa ichi, he should explain himself. Professor Olshman Ncuanzi vataura vakati kana mufanira kunyepera yaine lie detector mundiise muno ndiri kunyepera here. I don't even know this shabangu. Ane mahandlers ake, not me. I'm not involved. Right, I'm coming. What time? Ndakutopedza. Okay. Andiri mona. Saka kana tichitaura kudaro guys, tinenge tichitaura zvakawanda kuti purpose yepolitical party chi, purpose yemember of parliament chi. What do we expect? Because member of parliament usakudza musoro. Nekuti ndisu tinokuvhotera. Isikati hatichakudi tikakukondema, you are gone. Andimon. And the fight, no, it was not it had nothing to do with the ZANU-PF. Employed to eliminate one of them.
was nothing to do with the ZANU-PF. Unfortunately, pakabviswa Harare North, Makamu found himself in Harare East and Tendai in Harare East. But the problem yakazoita kuti Makamu awine ndo yandataura pana. It's not about kuti vanhu vanda Makamu kana vanhu it's a problem yekuti Tendai vakomana vari kuti akaneglect constituents. Aita akawina constituents Tendai hauchamuoni. Ainzi vakomana vari kuti why vakabvisa Tendai biti ndeyekuti Tendai is a very busy man. So instead of him knowing kuti he's representing a constituency, haasi kurepresenta Zimbabwe, ari kurepresenta constituency, anga too much into parliament business rather than the constituency yake. So constituency hanzi yakasara iri nherera isina MP. MP vakungoshanda kuparliament, vakabva muparliament voenda law firm yavo, vakabva kulaw firm yavo voenda muparliament. Harare East hanzi hatishatoziva tina MP here. It's not about kuti Makamu, no. It's about abandonment of a constituency. Hanzi dzaikwira exactly ndo imwe nyaya. Vakomana vakaitaura zvikanzi sure akatadza kutenga coffin rekuviga Angela. But tunoona honorable vedu vachikwira ndege kuenda unoona Arsenal UK, unoona ari ground raArsenal vachiona Arsenal. Asi coffin remunhu rinoda baby $200 kutenga coffin raAngela $200 oenda parusapo ovigwa. Hatina kubva waona MP. But tunoona vari kubhora kwaArsenal kuEngland. Atimaona. So azvinei naMakamu izvozvo. Asi kana munhu adyiwa azvinei naMakamu izvozvo. Ini ndiri kutaura what was on the ground. Ndakatombosvika extend yekuti Tendai ndakamufonera haana kupika phone, ndikamusendera messages haana kundireply, ndichimutaurira the concerns evanhu ava. Ndikaudza mai our vice president Mai Kore, ndakatovafonera ndikati madam, Tendai ari kupi? Ndiri kutsvaga Tendai. Zvaipisa mazuva acho, vakomana vangu vachiri kupopota vachipisa. I used to calm them down. Ndikati imimi ndimi ne problem. Why can't you sit down as a district? Daidzai MP wenyu auye. Aiona kuti Tendai munhu anonzwisisa. Vakomana vakati auya umuone. Anonga kukwira ndege ari kuenda kunoona Arsenal. Akabva kuArsenal opinda muparliament. Obva muparliament oenda kulaw firm. Haasina time neconstituency. Saka vakabva vati toda kuisa Stuart Mtizwa. Stuart Mtizwa anga ari secretary weHarare East. Saka vakatoona kuti akamboita kansela ndiye akanga ari mayor. Saka Stuart akabva amedzwa nani? Akabva amedzwa naDouglas Munzora. Vakomana vakachema. Hanzi coffin $100 rakanaka mukoma. But rakatadza kubuda parufu rwaAngela, parufu rwaBrian, parufu rwaTsoro, parufu rwaMndaramaposa. Vakomana ndokutaura kwavakomana vari kuHarare East, ndakabvako kudhara. Saka vari kutaura kuti takanga taconstituency nherera isina MP. Asi MP tichivaona vachiona bhora, tichivanzwa vachitaura muparliament kuti zvavari kutaura muparliament zvofanira kubva kwatiri. Ndisi constituency yavo. Makonsenzi edu isusu vanofanira kuuya votaura nesu, voenda vanotaura kuparliament, vozoenda kubasa kwavo. Saka vaingoti vakabva muparliament voenda kubasa kwavo, voenda kuEngland kubhora vodzoka. Saka vakomana vakati hatina MP. Saka don't accuse Makamu. Plus it's not first time zvandataura Tendai achidyiwa primary elections. Akadyiwa 2000. Akadyiwa full up. It's not first time. Saka pa 2000 toti ndiMakamu here. Was kubounce back wakaita. It was a consensus between him, President Changirai, the winner, Timothy Mbau, Nesu district. Makamu was not there. Makamu was never there. Saka let's not point kuzvinhu zvisizvo. I'm not giving you an opinion. Ndrupa my facts of what is on the ground. Why people had decided to Tendai hachamudi takuisa Stuart Mtizwa. Mtizwa pa akaenda naDouglas Munzora, vanhu vakabva vageza maoko vakati hatichadi kumuona.
vakatakwisa Alex Chirikure. Ndikuudzai masacha aiproposwa ema-members of parliament. Alex Chirikure anga ari a youth muHarare East. Vanhu vakutakwisa Alex Chirikure. As maybe the likes of another divider TB vadzoswe mugame napresident. I think vaida kuti president wabva wataura aiwa makamu embogara tikuda bita adzoke. But Tendai sure aive ne-unfulfilled business raakaita muparliament. But unfortunately, could uite MP grassroots, you need your support from the grassroots. Without that support, zvavarana. Anditi manzwa. Saka constituency yake yaichema kuti ndoda MP. Candidate yavo vakanga vaisa Stuart Mtizwa. Vakabvisa Mtizwa vakaisa vakatakuda Alex Chirikure. But hazvina kuzofamba zvakadaro ndopakazoiswa delimitation yakazounza makamu. Saka vakabva vati sezvo makamu agara ari MP achishanda zvakanaka kuHarare North, takungo accepta makamu. Anditi maona. Saka I know a lot of people are disappointed by that move, but unfortunately Tendai BT, the loss of Tendai to Makamu is totally nothing to do with the Nelson Chamisa. Totally nothing to do with the Nelson Chamisa. Unless if people wanted Chamisa to override the decision made by the people and they say BT come back to be the candidate for Harare East. That was not going to be democratic. That is dictatorship. Zvekudai Mbau ari munhu anogumbuka ingati akataura kuti Tsvangira is a dictator. Because vamwe vanhu vacho Sarah David Montelo, we have never seen them again. Kubva kudya wakaita Eddie Montelo anazombomona ndakazosangana naye muLondon kuno pakaya mudara Tsvangira 2012. Ndopa ndakanoshamisika ndakuona Eddie Montelo ndikati haana kundiziva, ndakamuti achipfuura pana ndakamira ndikati Eddie, how are you? Mcolored, a mixed race. Ndobva acheuka bva ndoona akatadza kundiziva. Ndikanzi who's this? Ndikati Eddie, I'm the former organizing secretary for Harare East. My name is Shepard. He said, oh, remember, how are you? Akandimbundira Eddie. He never went back to politics when he lost it to Mbao. Mdara samdzima akabva angofa. So if anyone has to blame, then they have to blame Zek for joining. Definitely they have to blame Zek, not President Chamisa. President Nelson Chamisa has nothing to do with the delimitation, has nothing to do with the loss of Tendai to Makam. And when he lost, you were there, you saw it. Rakabuda iri live pana. Ndara TB achitama errors kunotuka kuti kuri kuya vasina mabvi. A leader of par excellence should not reduce himself to that. Andimona. Ndakambonyorera mukoma Hope waching'ono inbox kwawo ndikati if you want more insight into this issue, come to my inbox titaure. Then ndokupa all the information. Ndokupa nemazita evanhu ufonere vanhu. Uve the truth of this matter. Our opinions dzekuti Chamisa had no powers to override the decision that was made by Harare East people. So his Tendai's poor showing pa my primary elections has nothing to do with President Chamisa. And it's not first time that Tendai has been defeated in primary elections. People should know that. As ndariziva statement revasina mabvi ndakarinzwawo, it was an error that was made by our vice president. He is the vice president. Anofana kubatanidza party. So I understand that there is considerable uneasiness in his supporters because he gained a lot of support. Because of PDP, worse still, nekuzobviswa wakaitwa ainzani Jacob Mafume as mayor of Harare. Yakuitwa kunge vari targeted and so forth. That's not it. Mayor, ndakambotaurira vamwe ndikati mudhara wamunonzi anonzi Ian Makono.
Mdara uyarunzi Ian Makoni. Ndakumdi mdara Ian Makoni. Boza mdara achembera ka. Ian Makoni. It's not the first time Ian Makoni achida kuta mayor of Harare. Vanhu vane nhoroondo yeMDC. Muchiri kuyeuka tiri kuna our Harare province head office. Yanga iri kuna mbuya nehanda uko. Kuona kumusoro kuna mbuya nehanda uko. Ndokaiona head office yedu ye Harare province. Ndara femai vari chairman. Ian Makoni akakontesta umeya against Mudzuri. Against Mudzuri. Ian Makoni akadyiwa naMudzuri. Mudzuri akaita meya. It's not first time kuti Makoni aida kuita meya. Ipapo munhu aifana kuita meya muHarare dakuudzai. Imi politics dzeMDC dzakazara ndokuudzai. Ndinyengerere. Ndinyatsokubuditsira nyaya. Tave nemurungu aive nemabhazi ainzi Matauya Murehwa. Tauya coach. Matauya coach. Makona mdara Ian Makoni akarongeka. I'm not sure whether Jacobo stepped down or what. I'm not sure. Because andina kufollowa nyaya yacho maningi. Saka kana Jacob Mafuma akaita step down akagona. Munhu aifana kuita mayor of Harare pakazoita Mudzuri. Murungu ainzi Keith Butt. Anga ari ona mabhazi ainzi Matauya Murehwa. Ndajara Matauya Murehwa. Matauya Murehwa iplay bhora. Ainzi Matauya coach. Anga akaita green chicha mabhazi aikwatauya. The owner of those buses aive murungu. Ndiye aida kuita mayor weHarare. Akanorigwa zvakaipa nana Mudzuri. Mudzuri akaenda unatsvangira ine mari. Akaudza mudhara Mogeni zvikanzi nunu mudhara. Andi muri kuzwa zvatiri kuitwa nezano. Kunzi pati ndiye varungu. Imo maisa meya wechirungu. Hazvingaiteka. Andimona kuti vanhu vasina mabvi. Tauya aitipa mabhazi tichienda kumarally tichiita sei. Tauya akasapota MDC from formation. Taishandisa mabhazi atauya. As you are unpacking Shabi. Totaura chokwadi. Keith Butt was supposed to be inini ndakafamba nemotikari yake yatauya B16 Mazda B16 ye-white so yaakatipa constituents kwedu akanditi kana anything chamoda there is a car. Ndaiti kana ndikada anything ndaifona direct kwaari because ndinda andiorganizer. Anything tikada transport taingorwa direct kwaari. But isusu started covered very well in transport. Because tendaibiti akatenga Bedford lorry reblue 7.5 ton. Mudhara ainzanu ndaukangana zita rake mani murungu wepachambuko apo aitipa articulated lorry over atipa FF. Kana makanzwa motikari yakanetsa kubhikita West by election yainzi kune motikari lorry re-white so raifamba zvekufamba zvekuti kana vana huzvi vakatadza kuti rabva nekupi vakazama kuri mhanyisa vakatadza kuri bata. Taifamba neFF lorry rainzi FF rachamboko rainzi FF raidhiraivwa nemupana ainzaniko kanganwa zita rake mani Musa. Lorry raifamba nemupana ainzi Musa ndiye anga ari driver wacho. Aita akarwa FF yanga riri new lorry takaenda naro kubhikita West by election kwakazorara Job Musikala Mugomo. Anditi mona Tauya aida kuisa third road kumusha kwangu Muzarabani endi makore biyangu vakaramba. Akanga akazvipira Tauya ndiye aida kuita meya weHarare vakaramba. Zvodai Tauya akaita meya weHarare angadai Harare yakanaka. Ndopakazobva ana Mudzuri kwakuya urerera insekesai makwavarara. Ametakaendepi mbuya rere. Ndakati mukarona rovai mbuya iri. Saka nhoroondo iyi inhoroondo yandiri kukuudzai ndiri mupenyu. Ndikafa hakuna anokuudzai.
ati aenda kuRarare neMDC mabhazi atauya ndo mabhazi ataifamba nawo noti tauya aida kuti Harare meya ndo pakazomhanya vana mudzuri ava mudzuri uyu mudzuri wamonzi anonzi Elias akajoina MDC takatarisa imi ndimbokuudzai mukaona mukomana anoimba uya anonzi Paul Madzore uya mukudzei murume uya anonzi Paul Madzore uya anoimba kana zvikawoma sei baba anai baba hereka batiri pachirangano baba naiba vai baba tiri mudzuri kuya kwakaita MDC akaunzwa na mukoma Paul Madzora ndo akaunza mudzuri kuMDC. Mudzuri akanga ari kuzano anga ari engineer muHarare city of Harare. Mudzuri was an engineer mucity of Harare. Ndobva mwana wa mudzuri adriver motikari yecity of Harare ndobva accident nayo ndo zvakadzingisa mudzuri basa. Kusvika vanapowa kuti naiwe vanapowa Madzori vamuti ko naiwe mudzuri zvomungoramba uchingovara sina basa rese kwane pati inonzi MDC enda unojoina MDC. Saka sezvo anga ari engineer already kucity of Harare kwaakanga adzingwawo akabva anzi chimudzora yawe aite meya akazoenda meya ikoko amene akazodzingwawo tiri pachiranga. Saka ziva ini nhoroondo yenyu inhoroondo inokosha ndosaka muchiona ndichirespecta Paul Madzore mukoma wangu Paul. I respect that gentleman because haana karabha nemunhu pataifuka kuti arupwa constituency dzakaita step down dzakati anondombomira regai vapinde vanopinda kana zvikaoma sei baba nai baba here baba tiri pachirangano baba nai baba. Asi makambozvitaura about mudzuri amunyepe ndo chokwadi ndakambozvitaura izvi kuti Paul Madzore ndiye akaunza mudzuri kuMDC. Mudzuri akajoina MDC. Vana Monzora vakazouya leta vakazouya leta I think ma 2005 or 6 ndo pakazoya vana Monzora leta tatoneta nayo MDC zvodaita da kuita ma-MP ndisikadaita kana chamahwinya mupati vakazoya leta kuzotijoina vasvika kwakuda kuvhatika vanhu kuti ataure kuti iye ndiye akuita president weMDC. Akauya nezuro mudzuri akauya nezuro uyu Monzora akauya kuMDC nezuro akari kuNCAU amene vachiita zvavo zvavaita vanonzi kuchiko zveconstitution zvavaita vachinyora zveconstitution akauya 2005 Monzora is just a new block MDC over 2005 tangira for vanurana president. To hell with you man iwewe. Saka ndira kutaura kuti mugoziva wakomana kuziva knowledge is power andimona. Saka tabva kwese kwatabva nhoroondo hanzi ko Washman is a founder member weMDC achibaba chachi chibaba is a founder member vana Washman Ncube vana Grace Kwinji phone yangu ikudzima iri palive vana Grace Kwinji ava mafounder members avaridzawo varidzi vechimuti Grace ndakatombofamba naye Grace Kwinji achibatsira TB zvakaipa kwaRarare isu tichitoshandisawo motikari dzaGrace tichitodyawo mari dzaGrace Kwinji tichitochitengerawo mabhanzi kuti mune nzara unachoda tina mai tine nzara Grace opinda matiem pakamupinza otenga chingwa nemadrinks imwai tomwa Grace Kwinji is a fight. Musamudherera mukadzi uyo asi muzuri mawani chimudhara chevanhu ndevezanu wewe kana unozati kana une ropa rezanu PF hazvikunetse kuenda kuzanu kana ropa rako rezanu hazvikunetse makona na Timovius majambira vakaenda kujamba itange chura dafi utabusvata chimhanya kuenda kuzanu iropa rako rinenge riri rezanu kana usina ropa rezanu hauende kuzanu even kana kuroora mukadzi chacho ari associated nezanu PF unotya kana ta girlfriend yekuzanu chayo hana yako inorova kuti andimona
Asiko Abraham I founder member. Vakaya kudhara mafounders aya. Mafounders. Saka mchona chiti kana tikataure atidi kumu Ruby. Go put someone off. Go put the mafounder member. Saka tikataureka. Pane mwana watotosiya kutaura nezvavo. Watotoziva kuti idzi ipfuti. Vana baba Abraham mafounder members eMDC vaya. Mafounder chaicho kuti dai munhu ane pfungwa dzakakwana haimboenda namunzoro. Hazvaita. Zvakafanana nekubvisa Shepherd pana Chamisa hazviitiki kazviya. Kuti unganitaura kuti Shepherd chirika kusapota Chamisa, sapota Shavamwe. Aya kababa. Kana kuti sapota Munzora. Aiwa, kanisapote junior wangu kupatu yao. Ndaka hold up position mpata asati atombe ne position. Achakamboziva kune mapositions mpata. Dai pasina corruption zokuti aingona ana mudhara tsvangira kuti amudhara hazviite ndiri kwenyu muManicaland ngadai pakutakaita masecretary general isu. Anyway, that is all. Vana Abraham mafounder members. But MDC now is a dead and buried part. That part will never be revived. Mark my words. That part is not coming back. Because ZANU-PF is fighting to create a one-party state. This is why you see they identify elements that are easily manipulated. What must send over one split the part. Because what they want is to destroy MDC. They destroyed MDC. So they are fighting to destroy CCC. To continue with their one-party mantra. That will never happen as long as Tripoli happen. Hakuna chinonzi one-party state. Ngavakanyanganya vakaita zvavari kuita zvinezvi zviri kuenda kumagumo. We are not going to budge to a one-party state in Zimbabwe. It's either we will get arms of war and we will fight to liberate that country. Because we don't want one-party state in that country. I want you to mark my words and keep these words. That even if they destroy the MDC, the CCC, we are coming with another force, but this time we can be an armed force. And we are going to fight them. Because we cannot go along with the mantra of a one-party state in Zimbabwe. No. Hakuna 21st century, nyika inonzi ine one-party state. It's a one-party state. Hakuna zvakadaro. Hakuna. That will never happen as long as triple happen. That can happen when I die. Not kana ndiri mupenyu. That will never happen. I am saying, Kuti, what's gonna happen? Everyone can go his own way, or you guys can go your own way. But the CCC is not gonna be destroyed. No. Kana vakati vaita quarantine. Vakati vaita quarantine CCC. We will come with a different force. And this time now, we are not going to compromise. The people of Zimbabwe are ready even for an armed struggle. They've suffered enough. Mashoko achegete ya. Kana ndafa muzoma player. Ndichakuisira video ine pa YouTube michengete. Kuti Shepherd declared that Zimbabwe will never be a one-party state. For political success in our country, we will never allow Zimbabwe to be a one-party state. Saka tiri kutaura kuti vari kuda hands fighting is the best solution. We will resort to that if we see that ZANU-PF has continued manipulating the people we think can lead us to freedom. Because we want a free and fair election in our country. If we are not afforded or accorded a free and fair environment where we are allowed to choose our leaders, we are left with no option but to take up arms against ZANU-PF. That will be the last resort. But I don't want that to happen in my country. I wanted a peaceful country. Because transition from a war zone, from a war into a peaceful country, it will take more 40 years to come. If we take it by force now, we need 40 years to settle down. So we didn't want that transition
an armed struggle. No, we wanted a transition from a military rule, which is engulfing the country at the moment, to a civilian rule that will continue peacefully, and the people of Zimbabwe allowed to go through whatever they want to do in their lives. Saga, if you look at Zimbabwe today, we have got a very attractive candidate, a very attractive political party. We've got a very efficient political machine in form of CCC. And that machine can secure you victory. So now, mune position CCC kana kuti muchiri supporter. And in a position, I don't want to hold a position in CCC. Noda vanozviti vanogona manager, vamanage. I don't want a position in CCC. Ndakataura kudhara kuti I'm not going to hold any political position in CCC. I want to be someone independent doing my own things. Because if I had a position in CCC, as what Vice President Welshman Ngwe stated, CCC is a political party with the protocol. We have got a spokesperson, one person who speaks for us all. So if I was an official, I wouldn't be coming to speak about CCC because I know I don't have the mandate to do that. But as an independent person, I can comment whatever I want. I can even show around CCC with rubbish. But if I was an official, I wouldn't say that because I'll be part of the machinery. So we've got an efficient machinery which is known as CCC that can attain you victory. It's remanyemwe panyuku kudenga ndekudenga ere kudenga anzandina mapanyika anzama yangu ndi Jesu ere kudenga era iwe ndekudenga kudenga ndati nini manyuku andiri kunzwaya ndekuziva kuti we have got a very efficient machinery known as CCC that is gonna bring you victory. Ipapanapa vangu vachichamisa isarokendi chamisa is what ndo vachange vakusimuka vachiti tabvuma kuti murume uyo akaoma. Ndimi muchange mapa musoro makutaura we didn't know kuti murume akazviita wani. Chamisa uyu akanzi neSupreme Court of Zimbabwe wakaita president weMDCA zvisizvo vakamubvisira vakamuti endai kucongress. Congress yacho vana baba Abrahama mamutaura nezvavo vana Monzora vakamira vakati vana Chamisa are not allowed to contest. Akaramba akanyarara. Imi mamusipo here, you were all there when he was quiet. Mukati why Chamisa akanyarara? MP akatorwa zvikanzi naMonzora MP asingandifarire wese I'm going to recall. Vamwe vakadefecta MP vakaenda, vamwe vakati recalled vakazodzoka nemaby elections. Imi vanhu maivepo. Chamisa anga akadaiswa akatarisa vapedza kunyang'anya, vaifunga kuti vanyang'anya. Chamisa ndobva angodaiswa joka vakada pick 5 takanzwa varidza mhere tikati hande maby elections zvikana Monzora neni ndomadawo maby elections iwana. Ini ndofamba nevana vatsvangirai, imofamba nana Jobet vezano tikutomada maby elections acho. Kana pakuverenga mari zavo zvinongonzonzira hanzi anenge aneta nekuverenga kuti Monzora unongonzorra ra. Chamisa anga akadaiso akatarisa akanyarara ari zi vanhu vakachema, nyika yakachema iyi. Chamisa akanyarara maikwe. Chamisa azoita sei? Aona kuti vafarisa akudimbura muswe angopinza ruoko rwake ndobva akanda joka pick 5 kanda ake CCC. Takachema panapa vanhu vachinyora manje CCC inoda mastructures zvazoita sei. Zanu PF ikapururudzwa kuti hakuna parties, haina kana mastructures, haina kana chi. Nhasi ndo vakupururudzwa nazi secretary general anonzi Shabangu ndiwe CCC. Azobvepi imaita hatina mastructures?
wamava kuti secretary general wenyu uyo wamakabika uyo kuti aite recall members of parliament azobva nepi? Ukanzwa Chamisa achiti God is in it, tererai munzwa. Chamisa is the first politician in the history of Zimbabwe kuti SADC inyore kuti these elections they fall short of expected standards of a democratic election, null and void. Under Chamisa is the first politician in Zimbabwe history to have SADC declare my elections edu kuti they were not free and fair. Vanhu vaiurawa vachirohwa mudhara tsvangira yaripo 2008 tine makuva. SADC ikauya ikati elections were free and fair. Mamuripo ipo. Chamisa is the first in the history of Zimbabwe, in the history of that country, kubva iri Rhodesia kusvika inzi Zimbabwe 43 years ichitongwa nezanu zvakaitwa neSADC hazvisati zvamboitika. Ndaita langa hazvina kunzi Eustace get away mbana. Ndati nini Chamisa uyu akapeta maoko akatarisa is the first politician in the history of Zimbabwe. Takanga tinana sekuru wangu inini wakanga vari opposition. Sekuru wangu inini vainzi ndabaningi stole kunozvarwa mbuya akabereka mayangu kwa stole kumanuselinda kuchimani manu. Sekuru wangu vaya vastole vaya vakanga vari opposition. Takakura unana hurungwe tichimba takamirira ndabaningi vastole takamirira ndabaningi vastole takamirira ndabaningi. Taitikazwa kuti sekuru vari kuya vastole vari kuya taimanya zvekumanya zviya. Chimba takamirira ndabaningi vastole takamirira. Asi sekuru vangu vari opposition udaro hapana kana gore rakambonzi maelections eZimbabwe has free and fair nana SADC. Svika sekuru vangu vafa kukauya vana anzana vana Dikatekere vakarohwa zvekurohwa zviya, Zumu ikaparadzwa, ZANU ichitida one party state. Kukaiona Bishop Tendeka Mzoreo anga asingafambe Mwarara zvangu dai unzi mutengesi. Ndakasangana naye kuHirozeka patakanoviga Brigadier Gumbo. Achitendera achiona makuwana atongogara wana mutengesi akapfeka zigauni so Bishop akapfupfupi kamudhara kaya Bishop Abel Tendeka Mzoreo. Kaifamba nehelicopter mchamweya umu kachimba votera hanzi pane karwiyo kaimbwa mani neUNC hanzi manga Zimbabwe yakanaka vakomana achi seku Bishop Abel Tendeka Mzoreo vaihoresa hupfu. Amusati mamboona mapoliticians, amusati maona politics ama 2000 nyarara itikudzi kuti motikari dzeUNC dzaifamba mastreets matown vachidonedza ma50 kg ehupfu, ma50, ma20, ma5. Saka mainonhonga hupfu wamunoda kwete kunzi tairaini tikupei hupfu ayo, waingodonedza murodhi vanhu vachinhonga. Maite mukana muri 3 mukatakura 50 kg 150 kg ehupfu waiora mumba bhozi mangwana umwe unouya kusora mangwana uchingouya hupfu. Tsaku pfumo revanhu tsaku vashoma vakazviona zvandutaura. Saka ndirutaura njiri vese mapoliticians ivayo vakafeila kusvika pasvika Nelson Chamisa kuti EU yakati null and void, SADC null and void, AU null and void. Saka nyika dzese dzamirira kungu dzapeta maoko dzatarisa Zimbabwe kuti inyika isina president. Akadaidzwa kuLuanda akakanzi mudhara naRuben Baro zvafamba sei? Zvikanzi that's absolutely fine. Tsinga dzemumu dzakatara ndikati mupei mudzanga wombanje mudhara anodoona akafenda nezvachitaurwa mukati. And SADC yakazvivhara kuti sazvinzwa. But akunzwa kuti vatumira delegation vakuita sei ndakati masports atanga ndiChamisa. Saka rapana umwe leader anofunga kuti is better than Chamisa. Aiwa usabvuta triple C. Bozi zita rauti triple C ndofunga vana Eustace vaye pano vana Tete QD tichatanga malive kuchitanga Chamisa achuya kuita
president weMDC. Takataura tikati hakuna mumwe president watinoda kunze kwa Chamisa chete. Nempana wangu vuka Zimbabwe. Taiti Chamisa chete. Ndopakabva Triple C. Muka endai kuma audio ma videos andakaita kudhara. Mumaterere kusati kwafomwa Triple C. Ndiko munoona idea yana Chamisa chete. Inini ndiri mumwe wevanhu akataura na president Chamisa madays atainetswa na Monzora. Ndakavafonera inini president Chamisa. Ndikati do you know Chamisa? Ndakamti vaChamisa munozviziva here? Kana mamusingazvizive chiregai ndikuudzei. Kuti your name now is a very good brand, as good as Changirai's name. Form your own part today and you will see what I'm telling you. Ndofunga dzakambofunga kuti Yuda arundifurira. Ndakarozitaura chatasaka na messages acho ndichinawo. Ndichidziudza kuti you are now a brand ndara. Mungafoma part yenyu tese tiri kuteerai. And dzakabva dzaifoma tikadziteera. He became a brand. Hapana kwaanofamba nasi paunzani ngaapinde mukomana. Hapana, pese pawatsika ndiChamisa chete. Maselfie machi. Ngarara pano in good night. Bana diri hora vakomana. Diri hora rembanje. Ngarara pano andidurara pano. Chiregai ndiende. Regai nditi good night. Chiregai ndiende. Diri hora iro. Vanogara mudiri hora rembanje. Gara mudiri hora vakomana. Hanzi party 2 please. Monakiro. Guys, munomboziva kuti nechite zvare. Alright, Chamisa dhara hakuru haadhara wewe. Ona diri hora vakomana. Diri hora rembanje. Vanogara mudiri vakomana. Vanogara mudiri hora rembanje. Gara mudiri. Ona diri hora iro. Vanogara mudiri hora. Vanogara mudiri hora vakomana. Diri hora rembanje. Ona vakomana. Asa kunaka muri kuenda magwara iweekend. Mangwana dambonoona baba na mai. Ndina baba wangu wakauya na mai. Baba na mai. Ndimbonoona baba na mai. Dara. Ndozati muri kunakirwa guys. Because chokwadi kana torudunura kana Yuda. Ati wande takarwa imbwa takawega mpini. Pandande chikumbiro kuna honorable Biti. Kuti explain to the people. Exonerate yourself. Because audio ndaiteerera yangaitaurwa naTendai Biti. I don't want to lie guys. Tingangovenga hedu kana tingangomuda kana kumuvenga. Audio yandanzwa ichitaura iyaye haisi yeTriple C. Tendai Biti pavakaenda kunofoma renewal na nevamwe vakomana vakaenda kurenewal vachisa MDC renewal yakazoitwa PDP. Ndopakabuda audio yaisi yanhasi ndeyakudhara achitaura kuti kana even party name chaiya nesenemu yemunhu yanga yachitaura mudhara Tsvangirai. Haisi nyowani audio iyayo handeyakudhara. Kapatainzwa takamboinzwa kudhara. Taitumirwa madays acho wayabita achiadressa vanhu MDC renewal. Takaya ndo mazuva akabuda audio. It's not a new audio zvayo. But zvane coincidence. Zvane coincidence. Tendai was the vice president of the party. Zvokudai dai election yakabuda zvakanaka. Tendai Biti was the vice president of the party. Audio is not new. It's new one yamkoma ino. Ndiyakudhara stereki mudhara Tsvangirai vari vapenyu. Iyo yaye. Ndiyakudhara, it's not a new audio. Yekunzi Biti rekodwa. Akatorekodwa kudhara achitotaura pa meeting yacho iyoyo. Audio pa meeting yeMDC renewal. Haisi yamanje. Handaiteerera ndakoseka hangu ndikati vanhu veZimbabwe kana vakuda plus tingwarire futi kuti ZANU-PF inogona kueri very behind this. Because Tendai akakuvadza ZANU-PF zvakaipa, akaburisa uori hwese hwaitwa nana Tagwirei.
Saka they want to make sure kuti kana maZimbabweans vakumukondema he won't recover. Abva anza afa in politics. Pane munhu wandaitaura naye nezuro akanditi Tendai kana akasiya zvepolitics anorarama upenyu hwake hwakanaka. Ndikati it's not about kuti upenyu hwaTendai hwakashata. He has been a practicing lawyer. Aishandira a very big company in Breckenberg. Kusvika azomutsa yake company. He is financially sound. But what we wanted from Tendai is the wisdom and the fearlessness he adopted when approaching these issues. Those are time good chete. It's not about kuti mari yake agere zvakanaka neupenyu hwake ane dzimba dzake. Taenda kumba kwake. Ndakambokutaura ndaenda kumba kwaTendai kuseni. Tichisvika kweko mudzimai wake wakazosiyana nayo. Maiti mukasvika pamba paipa. Ndakambosvika kuseri ndikatoona padai kwati kukuya tea ndikona kuya porridge. Saka mai vaitibikira porridge. Todya porridge tozonwa tea tobuda toenda. Andimaona. Saka ane dzimba dzake ane zvinhu zvake. Nobody dispute that. But actually we don't look at these material things. We wanted this wisdom. But unfortunately kana wisdom yacho decide otherwise we can't force him. Dai zvainzi musoro wake mugona kudimbura mupa someone. Taigona kutsvaga vanhu vasina brain kupati kwedu. Kuna vanhu vakawanda vasina brain. Triple sit now vanhu vakawanda seri vasina brain. Vakawanda kuti kwatomona chitaura sondu munhu ikao. Utangocha muzunza kuti iwe utaura wamuka mani. Andimona. Saka dai vanhu vakadaro taigona kudimbura musoro toapa musoro waTendai vochinjana musoro. Boss musoro waTendai une zvatoda. Zvakawanda zvirimo zvatoda. But unfortunately pazviri pacho hatikwanise kuutora mani. Boss triple ndo ina androembona wega mpini. Tine zvidzoi zvimwe zvatinazvo kupati kwedu zvokuti unoti munhu akaita MP seiko. Eno zvitakuto ndikafunga bururu wangu Prosper Mtseyami, mwana wangu Caston Mateo. Ndo vanhu vatakutoona kunge vari kutondana chibaya. Vatakutoona kuti vamuka mbichana na mukanya abvondo rari aigandanga rari nana bvondo vashoma ndo vashoma takutoverenga vashoma amene timboona crew yakauya irikuda kurikoliwa kuti crew yakamira sei but wonisha vamwe kana pane vano ndakutaura kekupedzisira ndati kana pane vari close to Shabangu kana pane vari close to Shabangu warn him. Azishamisire kuona mazuva ari kuteera makunyora kuti rest in peace Shabangu, rest in peace. Zvinoita ZANU-PF kana yakushandisa inokuuraya kuti vazotsvaga wekublema. Mona Triple C yakauraya munhu. ZANU inokuuraya kana yakushandisa. Remember Pius Ncube, Archbishop Pius Ncube, kuti vakanga vari mukuru vaimira nema-human rights zvakaipa. But vakazoisirwa umwe mukadzi wekunzi anzi taona vhidhiyo yanga isinganyatsooneka inzi Pius Ncube ona taitozviona paZBC anzi akupinda magumbezi akuita sei. Zvakazoita kuti vazobviswa as Archbishop. Mukadzi uyu haana kuzomboita gore akabva afa. Ndozvoita ZANU. It's either it doesn't want to pay you, they will kill you. Or either they give you a lot of money, then they kill you. You don't enjoy the money. Because anozati mangwana uchazobuda uchitaura zvisizvo. Saka masvondo mamwe ari kuteera ari kumberi kwedu azvishamise kuona makuti rest in peace Shabangu. Mark my words, batai mazwi angu. ZANU-PF kills you after using you. Taione mwe mudhara ainetsa kwarusapo ainzi Mhiripiri. Kwakusingafambike it was a no-go area Mhiripiri. Achinyepera vanhu danga ari muwo veteran. Paka zvakazotaurwa kunzi anga ari mudzakutsa kwanga asiri muwo veteran. The next thing he had a bullet through his skull, empty skull. Akaunongo ari muchigwenzi so akafuta akaora. Blazgard biti nenjere dzake vanhu akabudiswa muzimu. Main politics na Eustace adzikama mpana. Saka good night. Ndingasvika kuseni ndichitaura tozoonana mangwana kana ndachansa nditi good night.